आप सबों को ज्ञात होगा IFPH फोरम का आज यह 267 डे है, यानी कि हम लोग दूसरे वर्ष के दूसरे दिन पर हम लोग हैं। आज हमारे पास में एक विशेष मेहमान जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और हम लोगों के साथ मिल करके बहुत समय से काम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा ये हमारे पास में उपस्थित है। काफी व्यस्त प्रिंसिपल हैं, पूरे यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए इनकी व्यस्तता बनी रहती है, लेकिन फिर भी ये इसमें हम लोगों को समय देते हैं। यह इनकी महानता है, इनके सरल हृदय का परिचायक है। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जो है तो ये प्रिंसिपल हैं सुपरिटेंडेंट पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा में, और वहाँ पर बहुत दिनों से कार्यरत है। इसके पहले पारुल यूनिवर्सिटी के राजकोट कॉलेज में भी थे। इनका काफी लंबा इतिहास है। इन्होंने काफी, इनका जो एक्टिविटी है, एकेडमिक एक्टिविटी है, अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं देखता हूँ कि निरंतर इनकी ये यूनिवर्सिटी में जो होम्योपैथी की जो पहचान बनाए हुए हैं उसमें डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमारे बीच में पुनः उपस्थित हैं। मैं इनसे समय समय पर इनसे बात करता रहता हूँ, इनसे समय लेकर के मैं इन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता रहता हूँ। और सबसे बड़ा सरल हृदय इनका है कि हमारी बात को ये टालते भी है और हमेशा ये हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार करके आ जाते हैं। मैं डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी, मैं आपके आज के इस मंच पर और हम लोगों का जो ये दूसरा वर्ष चल रहा है उसका दूसरा दिन है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आप अपना लेक्चर को शुरू कीजिए। नमस्कार, सभी सज्जनों को हैनीमैनियन ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ। कल हमारा मास्टर हैनीमैन का जन्म के उपलक्ष्य में मैं दिल्ली गया हुआ था, आज सुबह पहुंचा। और ये सायणी सर का तो हम लोग जब डेमोस्ट्रेटर थे तब भी सुनते थे। आज ये जो फोरम है, मेरा सर दिख रहा है? हेलो हेलो, हाँ ठीक है सर। हम लोग 10 तारीख को भी मीटिंग कंडक्ट किए हैं, ये मीटिंग चला है, 9 को भी चला है, 11 को भी चला है। मैं दिल्ली में था, वहां से मीटिंग चला। पूरे ये कभी बंद नहीं होने वाला है। आप चालू रखिए सर। आप पीपीटी अपलोड कर सकते हैं, आपको हम लोग पोस्ट बना दिए हैं। हाँ जी सर, मैं ये पीपीटी थोड़ा अपलोड हो जाए। मेरा स्लाइड दिख रहा है सर? नहीं, एक मिनट, अभी नहीं अपलोड हुआ है। एक मिनट सर, मेरे स्लाइड खोलने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो मिनट। ये स्लाइड खुल जाए तब तक मैं शुरू करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मूल्यवान टॉपिक है, क्योंकि हमारा होम्योपैथी में ऑर्गेनन का बिना प्रैक्टिस करना ये कतई संभव नहीं है। और ऑर्गेनन, जैसे ये कहावत है कि स्वधर्मे निधनं श्रेष्ठ परधर्मं भयावह, ऐसे ऑर्गेनन हमारा सभी होम्योपैथी को एक इकट्ठा करके बांध के रखा है। तो उसमें जो भी हैनीमैन ने लिखे हैं, और इसके बाद हैनीमैन के बाद जो भी स्टॉलवर्ट इसको व्याख्या किए हैं, उसका पुंखानुपुंख वाचन किए हैं, उन लोगों का अगर देखा जाए ये बहुत मूल्यवान है, और इसका हमको अपना प्रैक्टिस लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। एक मिनट सर, इसमें जो आइकन सब नीचे था वो मेरे को अभी दिख नहीं। स्क्रीन है ना जी सर, सर, जो नीचे वही नीचे जो शेयर स्क्रीन का आइकन जो है ना, वो दिख नहीं रहा है अभी मेरे को। एक मिनट सर, आपका तो आपको पोस्ट बना हुआ हाँ है। आया, एक मिनट सर, आ रहा है, हाँ आ जी। रहा है। अभी दिखा सर?
हाँ अब आने लगा है, अभी आएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, स्लाइड दिख रहा है मेरा? हाँ आप अभी चल रहे, हाँ अब आ गया ठीक। अब ये शुरू कर सकते हैं जी। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है दैनिक चिकित्सा में, ये आपको दिख रहा है स्लाइड सर? स्लाइड आ रहा है, हाँ दिखाई पड़ दिख रहा है। रहा है। तो अप्लाइड अप्लाइड ऑर्गेनन का हाँ हाँ आज हम थोड़ा ठीक चर्चा करेंगे। तो ठीक उसमें जो जो मैं कवर करना चाहूँगा, उसमें अप्लाइड ऑर्गेनन एक्यूट डिजीज में कैसे करेंगे। एक्यूट डिजीज का जो विभाग है, जो विभाजन किया गया है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, इसमें ऑर्गेनन का व्यवहार कैसे करेंगे, ऑर्गेनन का फायदा कैसे लेंगे, एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज में कैसे लेंगे, एक्यूट डिजीज जब क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट के दरमियान अपीयर होता है तो उसमें कैसे लेंगे, एक्यूट डिजीज जब एपिसोडिक फॉर्म में अपीयर होता है उसमें हम कैसे लेंगे। इसके बाद अप्लाइड ऑर्गेनन का क्रॉनिक डिजीज में कैसे उपयोगिता लेंगे, इसमें नॉन माइजमेटिक में, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज में, सूडो क्रॉनिक डिजीज में, माइजमेटिक में, उसमें भी सिंगल और कॉम्प्लेक्स, ये सभीयों में ऑर्गेनन का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका आज चर्चा करेंगे। तो हमारा होम्योपैथी में हम जो पिलर्स मानते हैं, एक मैथमेटिका, दूसरा ऑर्गेनन, तीसरा रिपोर्टरी, ये इसको मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। उसमें अगर एक पंछी है, उसका जो बॉडी है उसको मैथमेटिका के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के बिना बाकी पार्ट का कोई महत्व तो नहीं रहता है। लेकिन बॉडी भी सभी काम नहीं कर सकता, उसको उड़ने में, जहां भी उड़ने में मदद करना होता है, तो उसका जो पंखी है वो हेल्प करते हैं। और पीछे तरफ डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन बताने में उसका पूंछ वो यूज करता है। ऐसे हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन उसका पूंछ का काम करता है, और उसका जो स्टोर हाउस, जो बॉडी है, वो मैथमेटिका उसका काम करता है, और उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना ये रिपोर्टरी का काम है। तो ये तीनों का नॉलेज के बिना हम क्लासिकल होम्योपैथी को, या आजकल जो भी जैसे होम्योपैथी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा जैसे कोई गंतव्य स्थल में हमको जाना है तो उसके लिए हमको पैसा का आवश्यकता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसे मैथमेटिका वो पैसा अगर नहीं हो हम कहीं जा नहीं सकते। दूसरा, अपना दिशा, क्या क्या उपाय है। सपोज हम बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन में जा सकते हैं, रेल में जा सकते हैं, हवाई जहाज में जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बहुत सारे साधनों है, टैक्सी करके जा सकते हैं। ये सब ऑर्गेनल डिफरेंट रास्ता बताता है। और रिपोर्टरी क्या करता है कि कौन सा रास्ता सही है और सरल है, सुगम है, और वो जल्दी हम पहुंच सकते हैं, टारगेट को टच कर सकते हैं जल्दी, वो रिपोर्टरी कहता है। तो ये तीनों का बिना हमारा होम्योपैथिक प्रैक्टिस संभव नहीं है। और इसमें जो आज डिस्कशन करेंगे उसमें अप्लाइड ऑर्गेनन का डिस्कशन करना है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे सभी लोग सज्जन सब जानते हैं, जैसे हम एनाटॉमी का, अप्लाइड एनाटॉमी का विषय लेते हैं तो रेटाइनल आर्टरी का नॉलेज अप्लाइड एनाटॉमी में बहुत जरूरी है। क्योंकि रेटाइनल आर्टरी अगर डैमेज होता है तो हमारा रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और रेटाइनल आर्टरी का अनास्टोमोसिस नहीं होता है। तो अनास्टोमोसिस नहीं होने के कारण, उसका दूसरा लाइन नहीं होने के कारण, अगर रेटिनल आर्टरी डैमेज हुए तो आदमी अंध हो जाता है, अंधत्व प्राप्त करता है। इसलिए इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऐसे ऑर्गेनल का अप्लाइड पार्ट अगर हमारा नॉलेज नहीं है तो जो ठीक होने वाला जो बीमार है उसको भी हम बिगाड़ सकते हैं। इसका जैसे हमारे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हमारा स्कोप एंड लिमिटेशन ये ऑर्गेनल से हमको प्राप्त होता है। जो जो बीमारी नेचर से आया है उसमें हमारा स्कोप है। जो बीमारी का ओरिजिन नेचर से नहीं है, जिसका प्रारंभ नेचर से नहीं हुआ, जिसके पीछे
नेचर नहीं है, उसमें हमारा लिमिटेशन है। तो जैसे पॉइजनिंग का केस है, पॉइजनिंग का केस में हमारा लिमिटेशन है, हमारा जैसे कोई नेचुरल डिजीज है उसमें से स्कोप है। ये जो नॉलेज हमको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन देते हैं, इसीलिए अप्लाइड ऑर्गेनन का अगर मीनिंग डेफिनेशन कहे तो अप्लाइड ऑर्गेनन जो है हमारा जनरल प्रिंसिपल को अप्लाई करके क्यूर का तरफ जो हमको पहुंचाता है, वो अप्लाइड ऑर्गेनन उसको कहते हैं। मैं जो करेक्शन होगा ना मैं कर दूंगा। तो ये जो प्रिंसिपल, ये हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो लॉजिक है, एक सिंपल एग्जांपल है। हम लोग ना कि डिजीज को ट्रीट करते हैं, हम ट्रीट करते हैं वो आदमी को जिसको डिजीज हुआ है। हम बीमार व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, ना कि बीमारी को ठीक करते। तो बीमार व्यक्ति जैसे ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली बीमार ठीक हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल इसीलिए ऑर्गेनन में हनीमैन ने एफरिज्म में लिखे हैं कि ये फिजिशियन को समझना चाहिए वो किसको ठीक करेगा, जो दिखता है या जो जो डिजीज है उसको, या जिसको डिजीज है उसको। तो ये नॉलेज होने से हम इंडिविजुअलाइज पर्सन को ट्रीट कर पाते हैं। और जब इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल को अपनाते हुए टोटालिटी ऑफ सिम्टम फॉर्म करते हुए, चाहे एक्यूट डिजीज हो, एक्यूट डिजीज में हम एक्यूट टोटालिटी करते हैं, क्रॉनिक डिजीज में क्रॉनिक टोटालिटी करते हैं। तो टोटालिटी जब फॉर्म हो जाता है, एक तल चित्र बन जाता है वो व्यक्ति का, तब वो मेडिसिन हमको बता देता है कि अमुक मेडिसिन है। जैसे हमने एक व्यक्ति आया, एक लेडी आई, देखने में सुंदर है, ब्लॉन्ड हेयर है, और छोटे छोटे चीजें पे रोती रहते है, कभी रोती है कभी हंसती है, चेंजेबल होते रहता है, और माइल्ड है, नम्र है, ऐसे हम देखते हैं। तो उसमें अगर इसको रिमाटिज्म हुआ है, जो बात है अगर वो शिफ्टिंग नेचर का होता है, जो कि ठंड बढ़ने से उसको पेन बढ़ जाता है, ये सारे सिम्टम शाम को एग्रावेट होता है, अपोजिट सेक्स को डरती है। तो ये सारे चीज को इकट्ठा करके, जैसे एक छोटा बच्चा ब्लॉक को लेके एक मूर्ति, एक एलिफेंट या ऐसे कुछ बनाता है, जब वो चित्र बन जाएगा, तो ऐसे चित्र जो मेडिसिन अपना ड्रग प्रूविंग के दरमियान ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर प्रोड्यूस करता है, दोनों को हम मिला देते हैं, और जो एकदम से मिल जाता है वो हमारा सिलेक्टेड रेमेडी है। हम ऐसे नहीं देखते कि इसका ये घाव हुआ है, इसको ये कि इसका लाल हुआ है उसको ठीक करे। जैसे अपना घुटने का सूजन है, साइनोवाइटिस, तो दूसरा कन्वेंशनल मेडिसिन वो साइनोवाइटिस को देखते हुए एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दे देते हैं, और उसको बाहर बाहर उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन हमारा हमेशा हम देखते हैं फर्क के पीछे एक कारण होता है। होम्योपैथिक हमेशा वो कारण को ढूंढता है, और जो कारण है उसको ठीक करता है, ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट, जो प्रभाव ठीक हो जाता है। हम प्रोसेस को ठीक करते हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हम प्रारंभ को हटा देते तो उसका एंड नहीं आता है। हम हमेशा विचार का जगत को ट्रीट करते हैं, ना कि मटेरियल जगत को ट्रीट करते हैं। ये कंसेप्ट अगर हमको समझ में नहीं आएगा, हम इफेक्ट को ट्रीट करेंगे, हम इसका बाहर जगत को देखेंगे, और जो हमको दिखता है हम आंसू पोछेंगे रुमाल में, वो ठीक नहीं होगा। अगर बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट देने से ठीक होगा। क्या चाहिए ये पता ऑर्गेनन ही बताता है, इसको कैसे हम लाएंगे। हम लोग केस टेकिंग में पढ़ते हैं, जैसे ओबियस कॉज है, जो कॉज को पेशेंट या उनका पेशेंट बताना नहीं चाहता है, जो कि सेक्स से रिलेटेड है, जो छुपाना चाहते हैं, ऐसे कॉज को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे हम कलेक्शन करें, वो पेशेंट को कैसे कन्विंस करे, पेशेंट कैसे हमारे ऊपर विश्वास ये करे, हम पेशेंट से वो निकालने के लिए वो उसका व्यक्तिगत जो कारण है उसको ये लेने के लिए हम कैसे ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा, उसका वो जब डिस्क्राइब करता है उसको डिस्टर्ब ना करे। ये सारे जो केस टेकिंग से माध्यम से हम ऑर्गेनन नहीं सिखाते हैं, इसीलिए हमको कॉज इजीली मिल जाता है। तो ये जो
कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑर्गेनल में हैनीमैन ने क्लियर कट लिखे हैं कि हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज करना है, डिजीज का खोज करना है। 83 से लेके 104 एफर्जम में लिखा है। मोनिका कहाँ है? क्योंकि हम जो है, जो हमारा केस टेकिंग और कन्वेंशनल केस टेकिंग में बहुत अंतर है। हम जो है उसमें क्वालिटी सिम्टम लेते हैं, ना कि क्वांटिटी सिम्टम लेते हैं। हम जो क्वालिटेटिव सिम्टम है वो लेके हम मेडिसिन तय करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति प्रेडिक्ट करता है, डेट टाइम प्रेडिक्ट करता है मैं मर जाऊंगा, तो ये डेट प्रेडिक्ट करता है, इसको शायद कन्वेंशनल मेडिसिन में ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको ऐसे क्वालिटेटिव सिम्टम को लेके हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और उसमें ठीक होता है। ये जो ज्ञान हमको ऑर्गेनम देता है, तो पेशेंट तो अपना बहुत सारे समस्या बताएगा। जो ये कहा जाता है, जो समस्या लेके पेशेंट आपका पास आता है वो सब कॉमन सिम्टम है। जो कॉमन सिम्टम की हमारा मेडिसिन सिलेक्ट करने में हमको मदद नहीं करता। तो जो सिम्टम हमको मेडिसिन सिलेक्ट करने में मदद करता है, वो सिम्टम को लेने के लिए हमको हमारा प्रणाली, जो हमारा केस टेकिंग का प्रणाली को अपनाते हुए वो सिम्टम हम कलेक्शन करेंगे। इसलिए केंट ने लिखा है आप 1000 सिम्टम कलेक्शन कर सकते हैं। अगर उसमें मेडिसिन सिलेक्शन करने में आप असमर्थ होते हो तो 1000 सिम्टम का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट ए, उसका मीनिंग होता है 1, लेकिन ABCDE ये 5 अल्फाबेट है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए हम उससे जो कलेक्शन करें वो कलेक्शन का एक मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें कि हमको मेडिसिन प्राप्त हो। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास हमारा मेडिसिन का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि ड्रग प्रूविंग के दरमियान हमको मिलता है। तो ड्रग प्रूविंग के दरमियान जो सिम्टम मिले और पेशेंट से जो सिम्टम प्राप्त हुए, जो क्वालिटेटिव टोटलिटी है, दोनों का क्वालिटेटिव टोटलिटी जिसका को जो दोनों को कवर होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। जैसे हम शादी में कुंडली मिलाते हैं तो राजजोटक जिसको कहते हैं, ऐसे जो मेडिसिन और जो डिजीज पेशेंट, वो दोनों का सिम्टम एकदम बराबर मिल जाते हैं, ऐसे मेडिसिन देना है तब जाके ठीक। इसके बाद मेडिसिन सिलेक्शन तो कर लिए, थर्ड पॉइंट हमको ये नॉलेज होना चाहिए, तीसरा नंबर, कि कौन सा ये जो देंगे जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट, कौन सा तरीका देने में सही होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चिकित्सा का तरीका होता है। जैसे हमारा होम्योपैथिक में सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर है, जैसे एंटीपैथिक में कंट्रारिया विपरीत चिकित्सा है, तो जैसे आइसोपैथी में सेम कंटाजियस प्रिंसिपल को लेकर हम चिकित्सा करते हैं। ये सारे, लेकिन इसमें ये नॉलेज हमको जब हम कंपैरेटिव चर्चा करेंगे, जब उनके बीच में जब हम कंपेयर करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कौन सा व्यवस्था सही है, कहाँ किस टाइप का ट्रीटमेंट करना है। इवन हिपोक्रेट्स ने लिखा कि जहाँ क्यूरेबल डिजीज है, जो डिजीज ठीक होने का संभावना है, वहाँ आपका होम्योपैथिक समति के आधार पे चिकित्सा करना चाहिए। जो क्यूरेबल नहीं है उसको हमको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये जो नॉलेज अगर हमारे पास नहीं होगा, तो जो क्यूरेबल नहीं है जिसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है, जैसे ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंज हो गया, थर्ड स्टेज कैंसर आ गया, व्यक्ति का शुद्ध उस वह रिवर्सिबल चेंज और प्रश्न नहीं उठता, ऐसे समय में ऑर्गेनम कहता है वहाँ आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है। अगर ये रिवर्सिबल स्टेज में है लेकिन ऑर्गन डैमेज हुआ है, तो हमको लो पोटेंसी देना है। ये हमको ऑर्गेनम से शिक्षा प्राप्त होता है और तब जाके हम रेडिकल क्योर हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमारा केस को हम ही बिगाड़ देंगे। ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा प्राधान्य ये होता है कि हमको केस सिलेक्शन करना है, कौन सा केस को हम अपना ट्रीटमेंट के दायरे में लेंगे, कौन सा केस को हम नहीं लेना चाहिए, रिफर कर देना चाहिए। तो जैसे हमारा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के लिए हमारा वाइटल फोर्स है, हमारा कोई उसमें रोल होता ही नहीं, केवल हम मैनेज कर सकते हैं अगर वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ये 74 एफर्जम से लिखा गया है।
कि वाइटल फोर्स अगर स्ट्रांग है तो उस समय आपको आपको वो जो मेडिसिन है उसको बंद करना होगा, पेशेंट को पुश करने के लिए प्लासेबो देना होगा। प्लासेबो देने से धीरे धीरे जैसे मेडिसिन का पावर कम होते जाएगा, हमारा वाइटल फोर्स उसको ओवर पावर करेगा। उसमें आगे लिखा है कि अगर ये लॉन्ग कंटिन्यू सफरिंग के कारण, लंबा दूरिया सफरिंग के कारण कोई मायाजम भटक रहा है पीछे, तो ऐसे समय में वो मायाजम को दूर करने के लिए हमको एंटीसोरिक देना होगा। लेकिन इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता, वाइटल फोर्स वही ये डिजीज को ठीक करता है। तो उसमें केस सिलेक्शन पहला चीज है कि ये केस मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये नॉलेज ऑर्गन से मिलता है। इसके बाद केस टेकिंग हम करते हैं। केस टेकिंग भी एक आर्ट है। आर्ट सबका ये डिफरेंस होता है। सब लोग हम जैसे जानते हैं कि इंजेक्शन आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियल मसल में देने से पेन कम होता है, कोई नर्व का अफेक्शन नहीं होता है, वो बेस्ट जगह है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अमुक नर्स इंजेक्शन देता है वो बहुत कष्ट होता है, अमुक नर्स देते बिल्कुल कष्ट नहीं होता। तो ये स्किल है टू गेट ए रिजल्ट। तो आर्ट हम जितना आर्टिस्टिक होंगे, जैसे मैंने हमारा जो सीनियर टीचर है उन लोग का देखा, ये तो वो लोग जब केस टेकिंग करते हैं तो तुरंत तो पकड़ लेते हैं कि इसका पीछे क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। साहनी सर जानते हैं एमपी आर्या। एमपी आर्या सर बहुत विद्वान व्यक्ति है। वो धंडोमामा कॉलेज पुणे में उन्होंने एक प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल थे उस समय में। डेमो में लेक्चरर था, मैंने गया था वहाँ ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए। तो एक पेशेंट आया, जो पेशेंट ने आके कहा कि मेरा सर दर्द बहुत वन साइडेड हेमिक्रेनिया है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। तो 4 स्टूडेंट बैठे थे, मैं भी बैठा था, नलगढ़ चौक में उनका क्लिनिक था। तो सर बोले आप लोग रिपोर्टरी देख के इसका मेडिसिन सिलेक्ट करो। तो उसका जब हिस्ट्री हमने लिया, वो पेशेंट ने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 15 दिन रहता हूँ पुणे में और 15 दिन रहता हूँ बॉम्बे में। तो बॉम्बे जब मैं बॉम्बे जब जाता हूँ तब क्या होता है कि मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है, फिर पुणे आने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे पुणे का और है वैसे। तो उसमें हम लोग शीश और आग्रावेशन सोचते हुए उसको हमने नाट्रोम्यूर मेडिसिन दिया। तो शीश और आग्रावेशन नाट्रोम्यूर दिया, फिर उसको देने के बाद 6-7 दिन के बाद बुलाया गया। तो उसमें वो व्यक्ति का कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। जब नहीं हुआ तो अभी आर्य साहब बोले कि अभी मैं इसका केस टेकिंग करता हूँ, आप लोग आइएगा। तो उन्होंने उसको पूछा, हम लोग बैठे उसको पूछे, तो इसका जो है, जो पुणे में उसका परिवार रहता है और बॉम्बे में उसका परिवार नहीं रहता है। तो उसमें पुणे में परिवार के साथ रहने के कारण क्या होता है कि उसमें अपना पत्नी के साथ संभोग ये सब करने को सुयोग मिलता है, वहां नहीं मिलता। तो उसमें रिपोर्टरी में, केंट रिपोर्टरी में उन्होंने लिखा है कि हेडेक अमुलरेटेड बाय सेमिनल इजैकुलेशन, एक ही ये था, उसमें लैक्कानिनम मेडिसिन है, आज मेरे को अच्छा से याद है। तो उन्होंने लैक्कानिनम दिए, वो पेशेंट गया, 3 दिन बाद आया, और 3 दिन बाद आने के हमारा सबके लिए मिठाई लेके आया था। तो आज भी मेरे को याद है। ये फर्क होता है कि एक एक्सपीरियंस टीचर कैसे केस टेकिंग करे और हम कैसे, हमारा कोई गलती नहीं था, क्योंकि अग्रावेशन फ्रॉम सीशोर, अम्लरेशन फ्रॉम सीशोर, ये दो अलग, मेडोडिनम नाट्रोम्यूर दो मेडिसिन है। तो हम उसको लेके हमारा जो नॉलेज था उसमें दिए। लेकिन जो आर्ट है, जो स्किल है, वो आर्य सर के पास ज्यादा था। सेम थिंग साहनी सर जाते हैं, एलएम खान, वो ऑर्गेनम का एक अच्छा टीचर है। तो उन्होंने, उनका क्लिनिक में मैं कुछ दिन सौभाग्य मिला था, बैठा था। तो उन्होंने भी ऐसे देखे, एक पेशेंट आया, बिना सोचे समझे उनको पल्साटिला दे दी, बहुत ज्यादा कुछ पूछता ना करते हुए पल्साटिला दिए। तो जब हम पूछे कि सर आप इमीडिएट पल्साटिला कैसे दे दिए, तो उन्होंने कहा कि जब वो लेडी आई, वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने देखा, और बार बार वो क्या कर रही थी कि अपना जो ये अंगूठी है, जो रिंग को
बार बार ऐसे चेंज कर रही थी, मैंने डायना यहाँ से लेके इधर, इधर से लेके उधर, इस टाइप का चेंज कर रही थी। एक चेंजेबल मेंटालिटी को देखते हुए मैंने पल्साटिला देखा। तो ऑब्जर्वेशन जो है, तो पल्साटिला ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जितना एक्सपीरियंस होगा उतना हम उसमें सक्सेस होंगे। खाली बुकिश नॉलेज नहीं, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ऑब्जर्व, इसके बाद जब मैथमेटिका में पल्साटिला सिलेक्शन हो गया, इसके बाद उन्होंने फिर पोटेंसी में आए। तो पोटेंसी में जब आए, उन्होंने बोले इसके कितना क्या पोटेंसी देंगे। तो उस समय पोटेंसी जैसे ससेप्टिबिलिटी को हम देखते हैं, उसका रिएक्शन पावर को जज करते हैं। तो रिएक्शन पावर को जज करते हुए यंग थी, एनर्जेटिक थी, और ये उसका बातचीत एकदम इंटेलिजेंट थी। ये सारे चीज को देखते हुए, वाइटलिटी को देखते हुए, सर एक ही डोज, वो एक्चुअली एलएम खान प्रैक्टिस करते हैं इनहेलेशन, मींस उन्होंने ये नोज के थ्रू मेडिसिन देते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा वायल लिए, उसमें पल्साटिला का 1 ml का 2 गोली डाला, उसमें 2-3 ड्रॉप पानी डाला, फिर उसको बोले कि दिन में आज सूंघो, काल सूंघो, फिर 4 दिन आप फिर बंद करो, 4-5 दिन के बाद आओ। तो इसके बाद वही पल्साटिला उसको ठीक कराया। ये जो अनुभव है, ये अनुभव एक्सपीरियंस से होता है। जितना पेशेंट का एक्सपोजर होंगे उतना हमको अनुभव मिलेगा। मैं मेरा केस नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा केस आपको बता रहा हूँ। एक पेशेंट है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वो जो इनकम टैक्स का ऑफिसर थे, वो इतना जोर से खराटे लेते थे, उनका खराटे के कारण उनका नींद खुल जाता था। कल्पना करिए, उनका खराटे के कारण उनका वो खुल जाता था नींद। तो ऐसे मैंने उसमें रॉबिन मर्फी का रिपोर्ट देखा। ओपियम आया, ओपियम का एक डोज, आज वो ग्वालियर में ये करते, तो एक डोज देने के बाद, इसके बाद उनका खराटे 50%, फिर 15 दिन के बाद दूसरा डोज दिया गया, क्योंकि एकदम करेक्ट मेडिसिन था। 200 का 2 डोज दिया था मैंने। फिर इसके बाद उसका रिपीटेशन हुआ, उसका खराटे, वो सर खुशवा जी है, उनका खराटे पूरा बंद हो गया था। तो ये होम्योपैथी का जो है, ऐसे नहीं, कोई मिराकल नहीं है, ये साइंस है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो होना चाहिए। केस सिलेक्शन के समय जैसे मैंने कहा, अभी वही लिखा था कि एस्फिक्सिया, सस्पेंडेड एनिमेशन, लाइटनिंग, सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग, ये सब का हमारा हमारा लिमिटेशन है। ऐसे केस को हमको रिफर कर देना चाहिए, ना कि अपना रिस्क लेके उसको, क्योंकि पेशेंट इस पे हम ये कोई नेचुरल केस नहीं, अननेचुरल है। ऑफ कोर्स हमारा और एक केस कह रहा हूँ, सब लोगों को जानकारी होगा कि इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद फास्फोरस इज द मेडिसिन। तो मैं राजकोट कॉलेज का ये कर रहे थे, तो एक लाइनमैन, वो जब लाइट कुछ बना रहा था, उसको करंट लगा, वो गिर गया, नीचे गिर गया। इसके बाद उसको वाकड़ हॉस्पिटल में ले गए, उसका सेंस नहीं आ रहा था। तो हमारा परिचय का था, हम लोग गए, मैं तुरंत बोला इसको फास्फोरस, भले वो कुछ भी ट्रीटमेंट करे, हम फास्फोरस दे। तो वो डॉक्टर लोग बोले देखो, ये अभी तो उसका कुछ ही नहीं, कोमा में चला जाएगा, ये अभी ठीक हो नहीं सकता। और ये, लेकिन ये क्लियर कट बोरिक मैथमेटिका में लिखा है, बैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो फास्फोरस 0/1 हम हर 5 मिनट में उसको देना चालू किए। तो इसमें सुबह दोपहर 2 बजे हुआ, रात को 8 बजे तक वो व्यक्ति वो अपना परिस्थिति में आ गया। ठीक है, वो लोग सलाइन वगैरह जो भी किए थे, लेकिन ये अगर परफेक्ट मेडिसिन हो, और ये जैसे एक्यूट टोटालिटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, कॉज जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर मेडिसिन सही हो जाता है तो ये 100% काम देता है। केस टेकिंग के दरमियान ये भी एक आर्ट होना चाहिए कि हम वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके से हम सिम्टम को कलेक्शन करते हैं। तो ये आर्ट भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है, ये फिल्टर करके सिम्टम ले लेते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है घंटों बिताते हैं। तो ये जो मैंने हमारा सीनियर फिजिशियन लोगों का एग्जाम्पल दिया, उसमें वो लोग, ये मेरा टीचर है मैथमेटिका का,
वो डॉक्टर अनुराधा प्रसाद षडंगी, वो बरहमपुर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनका क्लिनिक में मैं शाम को जाके बैठता था, तो जब सर बाहर जाते थे तो मैं उनका क्लिनिक देखता था। तो उस समय एक व्यक्ति आया जिसको कि उसका टेस्टिकल का सूजन था, टेस्टिकल का सूजन था। और उन्होंने उस समय, मेरे को याद है, 10 रुपया लेते थे। मैं 97 का बात कह रहा हूँ। तो 10 रुपया लेते थे। मैंने उसको आदमी का दिया, मेरे को आज भी याद है क्योंकि चोट लगा था, वो साइकिलिंग करता था। आदमी का दिया था। आदमी का देने के बाद नेक्स्ट डे वो भारी खुश होके आया था। तो अगर कॉज को फाइंड आउट करे एक्यूट डिजीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। तो ये जो नॉलेज है ऑर्गेनम से मिलता है कि पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करेंगे, रिपीटेशन कितना कितना ये में देंगे। इवन हनीमैन ने कहा है जहाँ डिजीज बहुत सेंसिटिव है, जहाँ डिजीज बहुत इंटेंसिफिकेशन ज्यादा है, वहाँ 5-5 मिनट में अपन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा लिका सास्पेरा मदर टिंचर, ये बहुत बढ़िया मदर टिंचर है अपना स्नेक बाइट के लिए। तो स्नेक बाइट केस में ये बहुत इफेक्टिव है और कारागार भी है। तो लिका सास्पेरा, अगर स्नेक बाइट कोई कोबरा काट लिया, हम वेट करें तो उसका जहर फैल जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो मदर टिंचर एक्सटर्नल अप्लाई करे और इंटरनल भी दे। तो उसमें मैंने मेरा सामने देखा षडंगी सर का क्लिनिक में, वो जो कोबरा काटा था, वो कोबरा उसको इसके बाद हॉस्पिटल गया, लेकिन बच गया वो। तो प्राइमरी जो चिकित्सा हम उसमें कर पाए। तो ये सब करने के लिए हनीमैन ने क्लियर कट लिखे हैं, आपको फ्रीडम प्रिजुडिस से अलग होना पड़े, कोई अप्रभावित होना पड़ेगा, सभी पेशेंट को नया हिसाब से ग्रहण करना होगा, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आया आपका क्लिनिक के अंदर और ये खुद वहां साफ करके चेयर को बैठा, इवन आपका कोई फोटोग्राफ अगर टेढ़े मेढ़े है, वो आके आपको फोटोग्राफ को सीधा कर रहा है, आपको कहता है सर आपका ये जो शर्ट पहने उसका बॉटम आगे पीछे है, तो ये समझ जाइए फास्टिडियस पेशेंट है, इसको आर्सेनिक हमको देना है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन, जिसका पास ऑब्जर्विंग पावर अच्छा है, तो ये ऑर्गेनम से जो नॉलेज प्राप्त करता है वो जल्दी उसमें सक्सेस होता है। इसके बाद ये सब नॉलेज होने के बावजूद हम 3 में जो अभी बताया, पहला चीज है हमको बहुत सारे एक जैसे मेडिसिन में से बेस्ट मेडिसिन हमको चुनना है। जैसे आपका आर्सेनिक, रस्टक्स और एकोनाइट, तीनों रेस्टलेस का मेडिसिन है, तो तीनों सिमिलर मेडिसिन है। ये तीनों में से फिजिकल रेस्टलेसनेस आपका रस्टक्स होता है, मेंटल फिजिकल दोनों रेस्टलेसनेस आर्सेनिक होता है, और खाली मेंटल रेस्टलेस वो एकोनाइट होता है। ये इसको इसमें से जो वो पेशेंट को लागू पड़ता है, ये लॉ ऑफ सिमिलर के आधार पर वो मेडिसिन सिलेक्शन करे। अगर मेडिसिन सिलेक्शन करके उसको, इसके बाद होता है प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी सिलेक्शन करना। अगर जैसे हमको रोटी अच्छा लगता है, लेकिन एक रोटी में पेट नहीं भरता, हमको ज्यादा भी चाहिए, बार बार भी चाहिए। तो इसलिए डोज पोटेंसी का नॉलेज हमको प्राप्त होता है ससेप्टिबिलिटी के आधार पे, रिएक्शन के आधार पे, वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, उसका वाइटलिटी कैसे है, उस आधार पे अगर डोज हम सिलेक्शन, जैसे हमारा ये होता है हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, तो हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, इस आधार पे हम मेडिसिन देंगे तब ठीक होगा। लेकिन ऑर्गेनम कहता है कई कई जगह में इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे आपका ये ग्रोइंग एज है, तो ग्रोइंग एज मतलब एक 9 महीना बच्चे का दांत निकल रहा है, एक 3 महीना बच्चे का दांत नहीं है, तो 9 महीना बच्चों का दांत निकलने के कारण वो बहुत ससेप्टेबल होता है, उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। पीबोटी के दरमियान लड़की का ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होता है, उसको ज्यादा देना चाहिए। 10-12 साल का लड़की और 5 साल का लड़की में ऐसे कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि डोज कैसे, मिनिमम डोज क्या है। मिनिमम डोज इनफाइनाइटेसिमल डोज कहते हैं। फार्मास में लिखा है 1/100 ऑफ ए ग्रेन,
दैट इज मिनिमम डोज। लेकिन ऑर्गेनन कहता है वह मिनिमम मात्रा का मेडिसिन जो कि वाइटल फोर्स में परिवर्तन लाए, जो कि डिजीज को दूर करने में सक्षम हो, वह मात्रा को हम मिनिमम डोज कहते हैं। तो मिनिमम डोज देंगे, पोटेंसी बराबर होगा, ये दूसरा कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी, तब जाके रेडिकल क्यूर होगा। तीसरा, ये मेडिसिन तो हो गया, मान लीजिए पल्साटिला, डोज पोटेंसी हो गया 30, दिन में 3 बार TDS देना है, लेकिन ये पोटेंसी 30 हो गया, रिपीट कितना करेंगे, क्योंकि आज पर द नेचर ऑफ द पेशेंट, जैसे रोगी का अवस्था है, रोगों का अवस्था है, मेडिसिन को देखते हुए हमको उसका प्रॉपर इंटरवल में उसको रिपीट भी करना है। ये तीनों कंडीशन जब ठीक होगा तब जाके ये पेशेंट ठीक होगा, नहीं तो नहीं। ऐसे किसी को सुबह से 8-10 बार लैट्रिन हो चुका है, तो वो आके हमको कहता है सर ये 2-3 दिन से हुआ है, और सुबह लूज मोशन मॉर्निंग से चालू हो जाता है, लेकिन इवनिंग तक में नॉर्मल स्टूल आ जाता है। कैसे होता है? जो पिट्री गंध रहता है, डिफरेंट कलर का रहता है, हम उसमें देख लिए ये पोडोफाइलम इसका मेडिसिन है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह से इतना बार जा चुका है, हम अगर उसको रिपीटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन में आ जाएगा, उसका समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए आगे जाके भले उसका ड्यूरेशन को हम बढ़ा सके, लेकिन पहले रिपीटेशन फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। जब पेशेंट इंप्रूव करेगा, फिर डोज का बीच में जो दूरत्व वो बढ़ा देंगे, फिर ये चलेगा। तो ये रिपीटेशन 6th एडिशन में हानीमन ने एंट्री किया था, क्योंकि जब आवश्यकता है हमको मेडिसिन का रिपीटेशन प्रॉपर मात्रा में करना पड़ेगा। अभी मैं बताना चाहूंगा कि एक्यूट डिजीज, ऑर्गेनन कहता है कि एक्यूट डिजीज जो है उसका मैं कॉज से आता हूँ, इसमें माइजमेटिक कॉज है लैटेंसोरा, और एक्साइटिंग कॉज इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज का कॉज होता है। इंडिविजुअल डिजीज क्या है, ये नॉलेज मिलता है ऑर्गेनन से। 5 व्यक्ति धूप में साइकिल लेके आ रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति को लू लग गया, एक व्यक्ति को बुखार जोर से हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। ये इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी काम किया। तो वो इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी को देखते हुए यह एक्साइटिंग कॉज जो है सन हिट हुआ, तो सन हिट का एक्साइटिंग कॉज को देखते हुए हम मान लो बेलाडोना दिए, बाकी लोगों का नहीं। तो ये पहचान हमको होना चाहिए, ये इंडिविजुअल है कि स्पोराडिक है, ये एपिडेमिक है, ये पैंडेमिक है। तो जहाँ ये मैक्सिमम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम लोग को एक जैसे सिम्टम आ रहा है और वही मेडिसिन आ रहा है, वहाँ अଯथा समय नष्ट नहीं करना है। तो वही मेडिसिन को वो जो पेशेंट आए उनको दे सकते हैं, वही मेडिसिन को प्रतिरोधक मेडिसिन के नाम से, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के नाम से, प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम से हम यूज कर सकते हैं। ये नॉलेज हमको ऑर्गेनन से ही मिलता है। ऐसे नहीं कि एक एक कर, वो जब हम समझ में आए कि बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे, पर्टिकुलर लोकेलिटी है, कॉज सेम है, तो उसमें ज्यादा समय वेस्ट करना ही नहीं है, और उसमें अपना मेडिसिन सबको जाके एज ए प्रोफाइलेक्टिक, जो पेशेंट आया पहले से मेडिसिन बना कर रखे, जैसे हम आर्सेनिक के दे रहे थे कोविड में, उस टाइप हमको सोचना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर कोई व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ब्रोंकियल अस्थमा है और उसमें क्या हुआ ना, ठंडी हवा के कारण कि ड्रट के कारण वो अस्थमेटिक कंडीशन, हम उसको मेडिसिन दे रहे थे ब्रोंकियल अस्थमा, सोने से आराम मिल जाता था, तो हम सोराइनम देते थे। वो सोराइनम न छोड़ते हम एक दो लेकिन ये वातावरण चेंज होने के कारण, ठंडी हवा चलने के कारण उसका अस्थमेटिक कंडीशन, ब्रेथलेसनेस का कंडीशन बढ़ गया। तो अगर ये बढ़ गया तो अगर ये कारण है ये वातावरण चेंज हो, पानी में भीगने के कारण रफ्टक्स दे सकते हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट विंड हो एक्वेनाइट दे सकते हैं। पहले ये एक्सासर्बेशन को
दूर करे, इसके बाद फिर अपना मेडिसिन जो क्रॉनिक मेडिसिन उसको चालू रखे। तो ये जो नॉलेज हमको प्राप्त होता है ये हमको ऑर्गेनन से प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट के दरमियान आदमी को एक्यूट डिजीज भी होता है। जैसे मैं और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोन ले रहा हूँ और मैं मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें मैं रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इसी दरमियान किसी दोस्त का वहां जाके एक पार्टी था, उसमें खाना खा लिया, जो खाना की अपना घी, ये तैला हुआ चीजें, पूरी, इस तरह का खाना था। तो ये हम उस दरमियान हमारा क्रॉनिक रेमेडी को बंद करके ये पल्सट ले आ रहा है, क्योंकि ये ऑयली फैटी फूड खाया है, तो पल्सट ले देना पड़ेगा। पल्सट ले देने के बाद जब ये एक्यूट डिजीज जो कि क्रॉनिक डिजीज का दरमियान अपीयर हुआ है, वो ठीक होने के बाद फिर अपना लाइन में हम आ सकते हैं। ये जो नॉलेज है अपना प्रैक्टिकल अप्लाइड ऑर्गेनम का नॉलेज है। इसके बाद नॉन मैजेमेटिक डिजीज, और जो दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड सूडो क्रॉनिक डिजीज, उसमें ऑर्गेनम कहता है जो मेडिसिन आप प्रोलॉन्ग यूज किए, जैसे कायम चूर्ण है, कायम चूर्ण हम बहुत लेने से हमारा पेट साफ होता है। पहले जो डोज उसमें हो जाता था, इसके बाद डोज बढ़ाना पड़ता है। तो एक समय आएगा डोज बढ़ाने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। तो डोज बढ़ाने के बावजूद जब कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, वो जो डिजीज हुआ उसको आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज हम कहते हैं। इसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे मैं पहले बता चुका हूँ। सूडो क्रॉनिक डिजीज जो कि अवॉइडेबल नॉक्सियस एजेंट के द्वारा होता है। अवॉइडेबल नॉक्सियस एजेंट क्या है? जो चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमारा, मैं राजकोट में काम करता था, एक पेशेंट आया था, उसका कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, पूरा हाथ में उसका खुजली होता था। और जब पता चला वो जेतपुर का आदमी था, वो रेगुलर उसका काम था डाइंग फैक्ट्री में कलर देना। तो कलर बिना कुछ ग्लोव्स वगैरह पहनते हुए वो करता था। उसमें कलर का कांटेक्ट आने के कारण उसको खुजली, पूरा हाथ छोटे छोटे घमुरी टाइप का हो गया था, उसमें पानी आने लगा था। जब फिर हमने जब देखा कि ऐसे ऐसे कारण है, तो समझ में आ गया ये मेंटेनिंग कॉज है, ये सूडो क्रॉनिक डिजीज है। तो हम उसको बोले कि आप एक काम करिए, ग्लोव्स ले लीजिए कोहनी तक, इसके बाद आप अपना काम करिए। तो ये किया, साथ में मेडिसिन दिए, वो ठीक हो गया। और तब से वो 2-3 बार बाकी के लिए, लेकिन वो काम नहीं, ये प्रॉब्लम उसको नहीं रहा। तो ये जो नॉलेज है, जहाँ अवॉइडेबल नॉक्सियस, एक लेडी को लिपिस्ट के कारण वहाँ धीरे से ये लिकोडर्मा टाइप का ये हो रहा था, तो ये लिपस्टिक बंद कर दो ठीक हो जाएगा, इसमें मेडिसिन का आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नॉलेज जो है, ये सूडो क्रॉनिक डिजीज, ये आपको अप्लाइड ऑर्गेनम कहता है ये सूडो क्रॉनिक डिजीज है। उस केस में आपको मेंटेनिंग कॉज का दूर करना है, ना कि आपको ज्यादा मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। मायोमेटिक डिजीज जो है वो भी सिंगल कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। तो सिंगल कॉम्प्लेक्स डिजीज वो भी हमको जानकारी होना चाहिए कि इसका पीछे कौन सा मायाजम है। तो ये जो है मायाजमेटिक के बारे में जानकारी लेने के लिए छोटा सा मैं स्लाइड डाला है कि अगर वो डिजीज फंक्शनल है और क्रॉनिक है, उसमें हमको एंटीशोरिक देना है। एंटीशोरिक का भी वो जो नियम कानून जो है, कब देना है कब नहीं देना है। जैसे रात को सिफिलिटिक एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन देना नहीं, जैसे सल्फर के बाद कैल्किरिया का बाद लाइकोपोडियम देना है ना, क्योंकि एक दूसरे से अच्छा फॉलो करते हैं। ये सब एंटीशोरिक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है, आपका साइकोटिक, ट्यूबरकुलर, सिफिलिस, ये मायाजम आ जाते हैं। लेकिन साइकोटिक कहाँ दे, ट्यूबरकुलर कहाँ दे, सिफिलिस कहाँ दे, कैसे पहचानोगे, ये सब नॉलेज जो है हमको ऑर्गेनन देते हैं। वही स्ट्रक्चरल चेंज होगा अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ये सेल का अंदर कुछ अनुप्रवेश हुआ और या तो साइज बढ़ गया, तब ये आएगा आपका साइकोटिक के अंडर में। तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, थूजा, मेडोरिनम, नाट्रमसल, इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन आएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, ये साइकोटिक का फेज के बाद, जहां आपका रिसोर्स कम है,
तो उसमें ये दिखता है सोरा टाइप का, लेकिन सोरा नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है, इसलिए इसको सूडा सोरा कहते हैं। इसको ऐसे केस में ये स्ट्रक्चरल चेंज किस टाइप का, जिसमें हिमोरेज होगा, एलर्जी होगी, तो ये सब नॉलेज हमको ऑर्गेनन से मिलता है। इसमें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, फास्फोरस, पंजिया, ट्यूबरकुलिनम, ये सब मेडिसिन टोटलिटी के आधार पर हमको देना होगा। सेम थिंग सिफिलिटिक कहाँ देंगे, जहाँ स्ट्रक्चरल चेंज होता है लेकिन डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन उसका मेडिसिन, वो ग्रुप ऑफ सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन आएगा। मार्क्सल, अरोमेटालिकम, ये एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये सब एंटीसिप्लेटिक मेडिसिन ये देना होता है। फिर हम मेडिसिन देने के बाद हर चीज का एक असेसमेंट होता है, हमको जानकारी लेना पड़ता है कि मेरा मेडिसिन काम कैसे किया, वो मेडिसिन प्रॉपर काम किया या नहीं किया। ये जानकारी लेने के लिए ऑर्गेनन में प्रैक्टिकल पार्ट में ऑर्गेनन ये हानीमैन लिखे हैं, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट और साइंस ऑफ अग्रावेशन। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट में पहले मेंटली वो व्यक्ति काम एंड क्वाइट होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो जो कि कन्वेंशनल मेडिसिन इसको विश्वास नहीं करता। कोई भी बीमार व्यक्ति जब मानसिक स्तर पे उसको अच्छा लगेगा, जैसे कि हमने एक स्किन डिजीज के लिए, उजिंग एक्जिमा के लिए ग्राफाइटिस दिया, ग्राफाइटिस देने के बाद वो व्यक्ति आके कहता है सर मेरा एक्जिमा का साइज तो बढ़ गया, लेकिन मेरा अंदरूनी जो खुजली होता था, मैं बेचैनी होता था, मेरा काम मैं कर नहीं पाता था, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मेरा ऑफिशियल काम बराबर कर रहा हूँ। तो मेंटल कामनेस ये मिल गया उसको, हाई स्पिरिट मिला, तो उसमें सब समझ में आ जाता है कि इसका एमुलरेशन चालू हुआ, हमको वेट एंड ऑब्जर्व करना है। ये नॉलेज ऑर्गेनन देता है। और हमका असेस करने के लिए और कौन गाइड करता है, केन्स 12 ऑब्जर्वेशन। केन्स 12 ऑब्जर्वेशन में 11 ऑब्जर्वेशन जो है वो सीक का ऊपर देखा गया है, एक 9th ऑब्जर्वेशन जो कि प्रूवर का ऊपर किया गया है। तो वो कहता है कि अगर मेडिसिन देने के बाद पहले अग्रावेशन, इसके बाद एमुलरेशन आता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो उसपे ये होम्योपैथी के अग्रावेशन में हम वेट एंड ऑब्जर्व करेंगे। सेम थिंग अगर ओल्ड सिम्टम आता है, 11 ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये हेरिंग्स लॉ है, उसको हम वेट एंड ऑब्जर्व करें। वही वही चीज को केन 12 ऑब्जर्वेशन को रॉबर्ट रेमेडी रिएक्शन के माध्यम से लिखे। तो कोई भी मेडिसिन देने के बाद, चाहे एक्यूट डिजीज हो चाहे क्रॉनिक डिजीज हो, उसको हमको असेस करना पड़ता है कि ये असेस का जो नॉलेज है ऑर्गेनन देता है। अगर ये चीज आएगा, अगर प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन, फाइनल डिक्लाइनेशन, पूरा लंबा एग्रावेशन लास्ट में डिक्लाइन हो रहा है, तो किलर एग्रावेशन, एक नंबर एग्रावेशन हमारा डीप स्टडी का जो आर्टिफिशियल मेडिसिन दिए वो डीपर हो गया, और ये क्यूरेबल केस नहीं है, इसलिए हमको तुरंत एंटीडोट करना पड़ेगा। ये सब जो नॉलेज है हमको ऑर्गेनन से मिलता है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर हम लोग सब जानते हैं, जो मेडिसिन देने के बाद ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ये हम देखेंगे। आप मेडिसिन देने के बाद अगर पहले जॉइंट्स पेन कम होता है, हार्ट पेन रहता है, तो हमारा मेडिसिन गलत है। पहले हार्ट रिलैक्स हो, जॉइंट्स पेन कम होए, हार्ट रिलैक्स हो, जॉइंट्स पेन बढ़ते जाए, हमारा मेडिसिन सही है। तो ये हेरिंग्स लॉ और रॉबर्ट्स रेमेडी रिएक्शन, केन 12 ऑब्जर्वेशन, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्रावेशन, ये ऑर्गेनन का जो प्रैक्टिकल अप्लाइड ऑर्गेनन हमको हेल्प करता है कि आपका क्योर हुआ कि नहीं हुआ, उसका असेसमेंट करने के लिए ये सब फॉलो करना चाहिए। दूसरा, रैपिड प्रेस्क्राइबिंग, वो ऑर्गेनन से ही नॉलेज मिलता है, लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल रिपोर्टरी ये सबको अध्ययन बराबर करना चाहिए। रैपिड क्लासिकल प्रेस्क्राइब में पहले हमको एम्फासिस देना पड़ेगा इटियोलॉजी में, क्योंकि इटियोलॉजी अगर हम हमारा पकड़ में आ गया तो उस पर एक्यूट डिजीज ट्रीटमेंट करने, ऐसे एक्यूट डिजीज में इटियोलॉजी वेरी क्लियर रहता है, क्योंकि वो पेशेंट कहता है कि मैंने रात को उजागर था, एक पार्टी अटेंड किया था मेरा, वो पार्टी में मैं मसालादार खाना खाया था, अभी सुबह मेरे को चक्कर आ रहा है। तो ये क्लियर कट केस नॉक्सोमी का है, क्योंकि नाइट वॉचिंग और स्पाइसी फूड, वो हमको ये फिजिकल सिम्टम कहता है, उस पर कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर रिपीटेशन, ससेप्टिबिलिटी को जजमेंट करना चाहिए, तब देंगे। इसके बाद बिहेवियर, गेस्चर, पोस्चर,
ये सारे चीज का नॉलेज हमको हेल्प करता है कि मेडिसिन प्रॉपर चुनने के लिए। जैसे एग्जाम्पल इटियोलॉजी का मैंने लिखा, नेवर बीन वेल सिंस, ये नॉट सीन वेल सिंस प्यूबर्टी, पल्साटिला मेडिसिन, पल्साटिला में क्लियर कट लिखा है कि वो लेडी जाके कहेगी मेरा लड़की एकदम बढ़िया थी, लेकिन जब से उसका मेंसेस शुरू हुआ है तब से ना खाना खाती है, पिंपल्स निकलता है, बहुत सारे कंप्लेन कर रही है। तो हम उसमें इटियोलॉजी के आधार पे हम ये हार्मोनल चेंज भले जो भी हुए, लेकिन हम पल्साटिला दे तो काम आएगा। तो इसीलिए ये इस टाइप का पास हिस्ट्री में बहुत सारे मेडिसिन, अगर हम मेडिसिन दे रहे ठीक नहीं हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन है, एंटीमटाप दे सकते हैं, सिलिसिया दे सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा केस, तो ये जो नॉलेज हमको मिलता है ये ऑर्गेनाइज से मिलता है। और मैं हम ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम क्रॉनिक डिजीज में जाए, क्रॉनिक डिजीज में अगर हम इंटरमीडिएट डिजीज में जाए, एटिपिकल मीन्स एफेब्राइल, उसमें क्लियर कर हनीमैन ने लिखे हैं कि चाइना पोटेंसी फॉर्म में देने से तो इंटरमिटेंसी है वो खत्म हो जाएगा, डिजीज कंटिन्यू हो जाएगा। अगर डिजीज कंटिन्यू हो जाएगा फायदा क्या होगा, हमको बहुत सारे मेडिसिन का संख्या मिल जाएगा, जल्दी ठीक करेंगे। ये नॉलेज हमको ऑर्गन नहीं देते, ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो होना चाहिए। तो इसपे मोडालिटी के आधार पे एक्यूट डिजीज में हम ये कर सकते हैं। जैसे सब लोगों को जानकारी है लेकिन समय पे आना चाहिए, हेडेक अम्लरेटेड बाय यूरिनेशन, जेलसिमिमम, पर्स्पिरेशन डज नॉट गिव रिलीफ द कंप्लेन, मर्कुरियस, ये एक एक सिम्टम है, इट इटसेल्फ ये एक ही सिम्टम है, टोटालिटी है। तो उसके आधार पे अगर हम मेडिसिन दे एक्यूट डिजीज, इवन क्रॉनिक डिजीज को डिफरेंशिएट करने में ये सब हेल्प करता है। जैसे सेंसेशन, कई प्रकार का सेंसेशन होता है, कोबेव का सेंसेशन हो, ग्राफाइटिस से, जैसे लेग जो हाथ पैर लकड़ी में बना हुआ है टूट जाएगा, ये थूजा मेडिसिन है। जैसे आइस से वर्टेक्स में वेराट्रोमाल्बम मेडिसिन है। तो इसीलिए इटियोलॉजी के आधार पे और ये सेंसेशन के आधार पे तो मैथमेटिका का नॉलेज अगर अच्छा है वो मेडिसिन तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका रिपीटेशन, उसका पोटेंसी, ये जो नॉलेज है हमको ऑर्गन नहीं देता है। मायोमेटिक टोटलिटी में कोई भी क्रॉनिक डिजीज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम एंटी मायोमेटिक मेडिसिन नहीं देंगे। आप ऊपर ये हो सकता है, इसलिए कई जगह में हम देखते हैं सोरियासिस मैंने ठीक कर दिया, अरे गर्मियों का मौसम में सोरियासिस तो कम हो ही जाता है, फिर ठंड में निकलता है। तो इसमें जो एक्टोडर्मल अगर ओरिजिन हो तो उसमें हमारा सोरा कॉज है, स्किन जनरली अफेक्ट होता है, ये मायाजम सोरा रहता है। एंडोडर्मल है साइकोटिक है, और मेजोडर्मल है ओसिपिलिटिक है। तो इस आधार पे जो ऑर्गन्स अफेक्ट होगा, ऑर्गन के हिसाब से हमको ये नॉलेज, डायथेसिस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो और मायोमेटिक हो, ये सारे नॉलेज हमको प्रैक्टिकल ऑर्गेनन से, अप्लाइड ऑर्गेनन से मिलता है। ऑर्गेनन का यूज जितना हम अपना प्रैक्टिस में करेंगे उतना हमको सक्सेस रेट आएगा। मेरे विचार में समय होते जा रहा है, तो उसमें और भी मैंने जो कलेक्शन जो लिखा था कि इमोशनल के बेस पे भी सीधा मेडिसिन आ सकता है, और उसमें इसमें कोई कन्वेंशनल मेडिसिन इसमें, इसलिए लोग कहते हैं कि इसका क्या संबंध है, लेकिन इसका संबंध है। तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स प्लाटिना, अगर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स प्लाटिना है तो उसमें चाहे डिजीज कुछ भी हो, अगर लेडीज का ऐसे सुपीरियरिटी है तो हम प्लाटिना दे सकते हैं। तो खाली ऐसे नहीं है कि ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन हो प्लाटिना दे। तो ये नॉलेज जो हमको मैथमेटिका देता है। इसके बाद आगे का आपका डोज, पोटेंसी, खैर हैनीमैन ने 6th एडिशन में जो इंट्रोड्यूस किए 50 मिलीमीटर स्केल, उसमें उसके कारण ही समाधान हो गया। अभी मेरा समय हो गया है, तो और एक दो स्लाइड है, अभी थोड़ा डिस्कशन में देखा हूँ मैं, हर एक ये सुनता हूँ अच्छा लगता है। तो साढ़े से समय हो गया ना? हाँ, समय हो गया है। और जी इसका अगर आप चाहेंगे तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेक्चर करेंगे। जी सर जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन। और आपने जो अप्लाइड ऑर्गेनल की बात करी
आज के समय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हमेशा चर्चा होते रहना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा जो पहला स्लाइड में एक बर्ड्स का, चिड़िया का फोटो बना दिया और उसमें उनके विंग्स का क्या रोल है, उसका टेल का क्या रोल है और उसका फ्लाइंग। तो एक चिड़िया एक बर्ड्स है जो आकाश में उड़ सकता है ये, और उसी तरह से जैसे खाली देखने से नहीं होता है, उसका उड़ने का प्लान, यानी कि ऑर्गेनन को हम कैसे आपने इस बात को बताने का कोशिश किया कि ऑर्गेनन को हम किस प्रकार अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में क्लिनिक में करें। अगर क्लिनिक में आप नहीं कर पाते हैं तो आपका होम्योपैथिक चिकित्सक होना बेकार होता है ना। और होम्योपैथी को अगर है तो होम्योपैथिक दृष्टिकोण होनी चाहिए, है ना, होम्योपैथिक दृष्टिकोण होनी चाहिए। और यह दृष्टिकोण पर आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। यह आप लोग के लिए हम लोगों के लिए सभी के लिए बहुत ही उत्तम है। मैं चाहूंगा कि आप इसका सेकेंड पार्ट और अंग्रेजी में भी इस पार्ट को लेकर के आए। मैं आपसे बात कर लूंगा, मई में हमारे पास में कुछ डेट है, मैं मई के लिए आपसे, आप जब फ्री होंगे तो मैं मई के लिए इसका बहुत सारे स्लाइड्स आपके बाकी रह गए हैं उसको पूरा किया। आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस, यू आर वेरी गुड टीचर, है ना, आप एक अच्छे टीचर हैं, बहुत अनुभवी टीचर हैं, शिक्षक हैं, और इसका लाभ हम लोगों के फोरम को मिल रहा है। आप निरंतर यहाँ पर आते हैं, ये आप लोगों का बहुत बड़ा कृपा है हम लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि आप आते रहिए और आपके माध्यम से हम लोगों को काफी मदद भी मिला है। तो इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और फिर इस उम्मीद के साथ विदा करता हूँ कि आप फिर हम लोग अगली बार आपसे मिलेंगे पुनः। अब हम लोगों का समय पूरा हो चुका है, हम लोग अपने इसको हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को। डॉक्टर धनेश जी इंग्लिश सेशन के लिए तैयार हैं और हमारे स्पीकर भी आज के तैयार हैं। हम लोग आइए डॉक्टर धनेश जी को सुनते हैं। सभी को हिंदी सेशन को गुड बाय और सभी को इंग्लिश सेशन वाले लोगों को मेरा स्वागत। वेलकम टू द ऑल इंग्लिश ऑडियंस। Thank you. Unfortunately, there was a network problem. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1320th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Hubert De Silva. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. As you all know that International Forum for Promoting Homeopathy is continuously producing 3 webinars a day. From 7 to 8, we have our Hindi session, 8 to 9, the international session, and 9 to 10, a local language session in Malayalam. Just 2 days ago, we celebrated the first anniversary of our Hindi session, and along with that, we celebrated the World Homeopathy Day in a big style. And today, our guest is Dr. Hubert De Silva. As you all know that Dr. Hubert is the person who is working behind the scene for us in uploading the videos of every day. And not only that, he is a moderator in our session. He is a multiple personality. He is having a very good interest in music, and he is a music director by, I must say that he's by profession itself, he is a music director. He is doing lot of work in that way also. And he has completed his M.Sc psychology and then BHMS, and he has presented so many papers in this forum with a lot of evidences. And today, Doctor will be discussing about the management of neurological disorders with homeopathy, and that too, this sixth part. That means that presented such paper on cardiology also. So let us see, let us wait what a doctor has to add to this, add on the same subject in this evening. We welcome our beloved Dr. Hubert De Silva to this session. Welcome. Thank you, Dr. Danish. Can you hear me?
Yes. Can you hear me? Thank you, Yes, yes. Dr. Danish, for your kind words. Today, day before yesterday, we celebrated only a birthday of Hanuman's birthday as well as Hindi session birthday, and we have always celebrations. So today, let us go to our share screen. Just a minute. Is it visible? Yes, yes, yes. Yes, neurology and self-actualization problems management with homeopathy part 6. It is from scriptures. I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. John 3:8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Once more, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. We are day after day, we are again and again, born again, born again, born again, born again. Whenever this session started 3 years back, we were not like this. All doctors are not like this. We have our own thinking and our own thoughts and our own way of dealing things. After coming this field, this starting this IFPH, we all grown, too much grown. That was we were born and born again for last 3 years, more than 3 years. So we can grow more each and every day if it is going. And another word, you hear its sound. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but cannot tell where it is come from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Man is two type, a man, a human being born as a physical body and not much spiritual body. He is a more material. After that, becoming on day after day, we become more and more spiritual. That is the normal way. Some people, some individuals are becoming more and more materialistic. Two ways, on going to the material way or on going to the spiritual way. When we are seeing homeopathy, homeopathy is a different subject. Nobody can understand till now how it is working. We can only experience as like wind blows wherever it pleases. Wind goes. We know that everywhere wind, air. But we cannot see how the wind going here and then, where it is going, where it comes from. So it is like homeopathic medicine. It may act after we are experiencing the 50 millismal scales. How can it be, we can say that, how it is working? These are all miracles. Homeopathy is from the top to the bottom, it is miracle. Miraculous cure. Whenever we are using the material medicines or the lower potencies, that time we can say that it is happening like that. But whenever it is going up and up, the potencies are going up and up, that time nobody can explain it till now. So Hahnemann himself used that homeopathic medicine, spirit-like medicine, dynamic medicine. Before going to the
classes. Let us go some. Here today, we are discussing more about different structures in the brain handle different kinds of memory. We generally say that loss of memory. We can see that from the diagram. Can you see it properly? Yes, everything fine. Different structures in the brain handle different kinds of memory. There are many types of memories. One, many regions of the cortex, short and long-term, semantic and episodic memory. Memory, semantic memory. What is semantic memory? While we are hearing one word, Gandhiji, that time we think about a lot of things. Whatever we learned, whatever we studied, whatever we read, everything will come into our mind. That is the one word. I just used one word, Mahatma Gandhi. Everything, whatever you learned, it may come as a big thing into your mind. Whatever things, what is related with you, everything will come about the word, the single word says about Mahatma Gandhi. That is on timer, on type of memory. In episodic memory, that is another type of memory, is episodic memory. We can remember one instance. Or we are hearing one word, that means that only an incident we are remembering. When we are saying about a cinema, if we are saying, if nowadays there is one great film, Aadu Jeevitham, it is God life everywhere. More of the people talking about this film. It is a good experience. Whenever we think about it, that time the whole incidents will come. That is semantic memory. And in instance, some instance, maybe whenever we gone for to take the ticket, that time there was struggling. That is an episode. That is another memory, a small memory. So whenever we learn, if we are studying materia medica each and every time, why we are saying that, we are said that you have to learn more and more time. Whenever we learn more and more time, the same medicine, we will get more knowledge, and a deep knowledge. We will get like a semantic memory. Otherwise, we just, whenever we hear that camphor, we can use this medicine for diarrhea, or some medicine for to neutralizes the power of homeopathic medicines. Sometimes we may use. Whenever we learn more and more, that time we will understand that camphor can use for many times. For many instances we can use. Calcareous carp, only a few points we may remember. Whenever we learn more and more deeper, that time it is like a semantic memory. It will store in our mind. It will be a long-term memory. Then cerebellum, procedure memory. We are doing something. That time a procedure. Procedure memory is seen in cerebellum. What is the importance of cerebellum? It controls the body. We know that. It when we are walking, straight walking, we can possible. If that is becoming involuntary movement and happening, that time if we get a hit on the back of the brain, our cerebellum will be shaken, and that time we may be unconscious. So like here, cerebellum have a different, it has the 50% of the neurons are inside the cerebellum. That is a very important area. If the cerebrum is this much big,
but the neurons are, half of the neurons, number of half neurons are in the cerebellum. That much importance we should give and study the cerebellum. Then we can say that procedural memory, here also stratum, putamen having some, we know that procedural memory means we can do a thing, how to make a combination of a lady, if she is cooking, that time she may think that what are the things it's needed for to make a curry, a gravy, a stew, making a stew. What are the things to be needed? That is planning, and then she planning that this much I have to take, this much I have to take, this much. This only a few grams of masalas. That is a planning. Then only that lady is seeking how to make the taste of she having his memory that this must be the taste. So for the taste, how much it may be needed. From her experience she's having how to make it. That is a procedural memory. Procedural. We are doing a thing that is procedure. Whenever we are taking a case, that time after taking the symptoms, that time we will think that how to manage the case, what to do, the first thing what to do, after that what to do, the second prescription what, the first prescription what. Then there will be a planning, and if the planning is wrong, we will get a wrong result. If the planning is right, then we will get a right result. That is what Hahnemann taught us, that we must be single medicine, single dose. The ideal one is single medicine and single dose. That is the homeopathy. But we are not following it because of our lack of knowledge. But whenever we are more and more, our aim is to get the minimum dose should be used to cure, only that much medicine only. If there are patents, we know that there are so many patents in the homeopathic field. There are 10 medicine, 15 medicines they are using. That one or two medicine may affect. The other medicines will make harm. It may harm the health of the person. So that is what Hahnemann taught us, that to use very small medicine, which is needed to cure a case. Then the cure will start whenever we are using the medicine. The cure will start whenever we give that medicine. Till then it will happen. Then amygdala, emotional memory, emotional responses in classical conditioning. Emotional memory. One hit I got from somewhere, and one person had hit me, that I may remember because of that emotion. She insulted me in front of others. That words will last for a long time in our mind. That is an emotional memory. That is a place where, from amygdala, whenever we hear a good music, that memory will make our heart smoother. That is a good memory. Sometimes music may help. Certain patients, some patients, sometimes they are hearing music, that time they will get emotional responses, good responses in their mind. If that remembers the same thing, we are memorize the same thing each and every time, we will get a good mood. Then medial temporal lobe, including hippocampus, long-term semantic and episodic memory. I told you that what is semantic and episodic memory.
Here, this is one of the another part. We can see that these are the different sections in our brain. Planning is happening on the frontal area. If there is some damage happening in that area, attention will not get, decision making cannot be possible, planning cannot be, movement is restricted and movement problems, touch, taste, these are some sensations we will lose. That is the here, the brain, the middle part of the brain, hearing, vision is back. That is why whenever we hit any hitting or any destruction of the head or hit somewhere, we will lose vision and movement coordination under the area just above the occipital region of the brain, the head, heart rate, breathing, emotion. These are all, we can see that these are all may happen. Let us go to nervous system. We all know that central nervous system is divided into two, mainly divided into two, but this is also another classification, central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. That is the sympathetic nerves and parasympathetic nerves. We can think something about sympathetic nerves and parasympathetic nerves. The sympathetic system controls fight or flight responses. In other words, this system prepares the body for strenuous physical activity. The events that we would expect to occur within the body to allow this to happen do, in fact, occur. The parasympathetic system regulates rest and digest functions. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system controls fight or flight responses, activities. The other words, this system prepares the body for strenuous physical activity, more hard work. It helps sympathetic nervous system. The events that would expect to occur within the body to allow this to happen do, in fact, occur. The parasympathetic system regulates rest and digest functions. Now, I'm going through these subjects. Please, all of you should think and please comment on the chat box some medicines. Whatever medicines coming into your mind, please write on the chat box your experiences. We can see parasympathetic work and sympathetic nerves. Dilate pupils. Eyes, we can dilate. Some medicines help for more dilated eyes. At the same time, constrict pupils. Here. Difference between sympathetic and parasympathetic. Staring. At the same time, here, constrict the pupils. The sympathetic nerves are helping to doping, the process. We know that process, sometimes eyes are constricted, pupils are constricted, and this condition. Here dilates pupils, dilations. If you have any medicines, please write on the chat box. Which are the medicines help to dilate pupils? And which are the medicines when we are thinking about paralysis,
of facial muscles. Some medicines. You might have thinking some medicines. You're right. Just chat. Yeah, there is in the Califos. This is very nice. Califos and Belladonna, bobbling to everyone. Califos. This is the way how to be studied because Gelsemium, Ram Pravesh sir, Shasar told that Gelsemium. 3 medicines came to. We can learn it because I am only saying because we have to follow. These are the medicines from the experience. The experienced doctors are saying these are the medicines. When we can study it seriously, then we can know that dilate pupils, which medicines help, constrict pupils, which medicines help. Another, next coming, inhibit salivation, stimulate saliva. We know that saliva, more saliva in our mouth. Medicine, mercurius, syphilitic medicines. Now, doctor can say and write in the chat box, which are the medicines producing more saliva in our mouth. Dryness of mucous membrane, salivation reduces, inhibit. Mersol, Boblin doctor said, any other medicines, I told it Mersol, any other medicines, more salivation. Dryness of mucous membrane and bryonia. Any other medicine? Inhibits salivation. That time our throat, we like to drink water and thirstless and we may be very much feel thirsty. That time, which are the medicines? Please write. Stocks are finished. All doctors must respond to such thing because now these 3 medicines are seeing all this. Who is watching all these complaints? They are seeing now. Rest talks groups are set. Then Galaxy. Please, doctor, it is better to write your name. Galaxy, it is not your name. If your name is that time we can ask you more and more questions. If you are Hydrastis, Hydrastis is one of the medicine which is more used in what cancer conditions. We know that Hydrastis is a wonderful medicine to reduce the pain of cancerous pains and maladrenum, and these are the medicines are using. Now, more and more doctors are coming to the field. More doctors. Graphite is bobbling doctor this is from Malaysia. Graphitis and lycopodium. Sridhar Kurupsar from Delhi. He said, Rust talks. Then Ramprakash sir, Sina. I appreciate your enthusiasm to participate in the discussion. Now, the third one, increase heartbeat. Which are the medicines producing increasing heartbeat? Digitalis, tachycardia, bradycardia. Sympathetic medicine, nerves, increases heartbeat. In fear, anxiety, and we know that some heart complaints, fibrillation, tachycardia, that condition increase heartbeat. Sympathetic nerves produces increasing heartbeat. Anybody comments?
Slow heartbeat. Which one? China? Carbovich? Think of China and Carbovich. Bluish. Vein flowing, blood heart is diminished. In that condition, slow heartbeat, digitalis, Dr. Galaxy. Again, the galaxy. So that is digitalis. So most of the doctors, if they are not aware of it, they will. I think that digitalis for increased heartbeat, slow heartbeat. That is parasympathetic action. These are all needed. If one is excited with some, if seeing an evil thing or a unfortunate thing, one is very much, the heartbeat will, if on dog barking and following on person, that time that heartbeat will increase. Then after that incident, we will get some place to sit. That time, parasympathetic nerves will reduce the heartbeat. Then we will get a peace. Relaxation. Lungs relaxed through parasympathetic nerves produces relaxation of airways. Relaxed condition. In meditation and doing yoga, what is the importance of yoga? We know that June 21st is the yoga day. Our Prime Minister very much given importance to yoga, and he made too much made pressure to the international community to take the yoga day and relax airways. What is happening when we are, if a doctor advised to take some exercise, if he is leading a sedentary habit, then a doctor says that you have to walk for 1 hour. That time, whenever he walks for 5 minutes, if he is a lazy person, whenever he walk for a few steps, he will get tired and he needs food, more food. He will eat more. Because of his activity needs more food, then he will take more food. Whenever he do that exercise for several days, for 3 months, after that, he will not take that much food. He will not take that much oxygen. He will not take that much inspiration. The first time he may be inspired a lot, he will take more oxygen to get the energy to walk for 1 hour. But whenever he walks for several days or months, after that he will get some immunity and he will get a stamina. And after that, he will not be needed that much food, and that much energy is not needed to walk. Little bit is enough. It is because the body working as well as relaxing at the same time. Relaxed walking. If he is walking if he is walking 100 meters per minute, that time, otherwise he will take more time. Relaxation, he will take more agitated. But now, relaxed conditions is happening. Here, the construction of airways is doing by parasympathetic nerves. Hello? Can you hear me? Yes, yes. Continue. So, I am talking more and I don't know whether you are tired. That is why I am asking. Now, that another part, stomach. Here, sympathetic nerves producing inhibit activity of stomach.
stomach inhibiting activity. At the same time, here we can see that stimulate activity of stomach. Normally, we saw in the parasympathetic nerves are acting in a different way, just opposite to that of parasympathetic. But here, we can see that inhibit activity of stomach. That is a sympathetic nerves. Which are the medicines? Just we can go to the medicines. Bloated abdomen. After taking a few mouth of food, little bit of food, the stomach is full. Geranium, good, very nice. Geranium, good. Galaxy, again, we want to know who you are. Geranium, now galaxy, we call it, galaxy said that geranium. This is a rare medicine. Thank you very much, doctor, for this. We will learn this type of medicines you have. And we all think about lycopodium, China, carboplates, upper abdomen, China, carboplates, whole abdomen, China, lower abdomen, lycopodium. Gas formation. And why there is gas? Some food may produce more gas. We know that. We know, everybody knows potato, cereals, dals, and everything produce more gas formation. Here, anger. Good. Doctor, good. Thank you very much, Dr. Shah. Anger. That is a mental condition. We may some depression. We know that depression cases, they will not take food. Business, love affair, they won't take depression. If on having depression, that time. Geranium, I want to know more about geranium, but we can go to the discussion time. I think that doctor may sometimes say some words about the discussion part that time. Then the other, stimulate activity of stomach. We know that nexomica. Stimulate, very much stimulate digestion. Here we can say that that time we should understand that parasympathetic nerve is affected with nexomica. The action on parasympathetic nerve stimulation means that it may work in the sympathetic nervous system. Ignatia, here, Ignatia, anger. Now we get more and more thinking about more and things. Now let us go to inhibit gallbladder. Why it is inhibiting? If it is enough bile, if bile is enough for to digest the things, that time it will stop. In gallstone colic, if the stone is big, allopathy system, they will remove that connection to the stomach. That is one of the operations for to they directly go to the bile to stomach. They will remove gallbladder. Stimulate gallbladder. Here, parasympathetic, we can see that stimulate gallbladder. Whenever we are taking a food, fat content food, the metabolism is, we know that
within 3 hours, everything in the stomach will go to the other part of the digestive system. If it is stagnant for more time, it may, if it is not going to the lower area, the duodenum and small intestine, that time we think about to stimulate gallbladder. Which other medicines stimulate gallbladder? Other changes? Yes, Chelidonium, Cinchona, Boblin. Sir, thank you, sir. Chelidonium, Cardus, Chelidonium, these are the medicines are using. Then Aurum muriaticum, I think that Aurum muriaticum is in it. I don't know whether just a natrum force. That is why we are using for to natrum force is very much helpful for in worm complaints. Worm complaints. If the digestive juices are not forming, that time worms will more. Sabadilla. Sina sabadilla. Then Pucrium. Spigeria. These are the medicines for using sulfur. The most important thing is sulfur. Sulfur, natrum force. Natrum force is using for, it may help in to produce the digestive juices, and it may reduce the worms, Ascaris lumbricoides. Then we are going to gallbladder, inhibit activity of intestines. Sympathetic nerves, inhibit activity of intestines. What is the activity? The normal activity is the peristaltic movement. We know that. Here, stimulate activity of intestine. Inhibit activity, is it needed? Sometimes. Stimulate activity of intestine. Peristaltic movement. We know that peristaltic movement and anti-peristaltic movement is there. Peristaltic movement. The need of peristaltic movement is to have a normal digestive process. If there is any poison or intake of poison, or consume some poison to stop his life for the suicide, that time it may more peristaltic movement may produce. It may reject, the body will reject. Allergic, we know that allergy. That time we need, sometimes we want to vomit the things, is vomit out. If there is any poisonous thing, it will vomit out. Then some persons may say, oh, just I want to vomit, then only I will get some relief. That time parasympathetic nerves will help. We know that the medicines which are most used in Ipecac, then I am just waiting for you. The medicines which are helpful. Whenever I take classes, that time I cannot remember. That time if you help me, that will be a great thing. Yeah, ethosasinapium. Ethosasinapium having. Just good. That time I still remember my medical classes 30 years back. 30, not 38 years back. Ethosasinapium, thick curd, like antim crude is another medicine. Dr. Pagyalakshmi told us that on case she was the failure, total failure. That time she just opened the mouth of that case, and that time she saw that a white tongue. She told me this case in 92. That time, 1992, I still remember. That time, that tongue was
whitish tongue. She sent them to buy. I don't know which was the case, and the other things I don't know. She told that person to buy German medicine and improved, and she had given, and that person having got great result. Now, Dr. Sariga S. Sariga, thank you, doctor. Iris versicolor. Dr. Ambadi is told that this iris versicolor mother tincture is good for to reduce the weight. I used it. I got 4 kilos loss, but again, it is she got becoming fatty. I don't know what to do. She's still 90, 100 kilos or something. It reduced to 93, then it went up. Again, it went up. Iris versicolor mother tincture, she told us that 30 to 40 drops a day, 3 times a day to give. And you can practice. These are all I got from this platform. Now, secret epinephrine, norepinephrine, contract bladder. We know that it is very much needed, contract bladder. Otherwise, urine may involuntary pass. Here, secret for urination, it is help. Then relax bladder, sympathetic nerve, relax bladder. If there is any retention of urine and blockage, that time Nexomica, Cantharis, then Epismel, then Berberis acufo, Berberis vulgaris, Sarsaparilla, relax bladder and to get rid of stones and everything. I think that the time is almost over. Now let us go to our discussion part. Thank you all for watching. I think that you are more think about this. You will go more and more and you will learn more after considering all this. My class. Thank you all. Sridhar sir want to. Sir, unmute, sir. It was one of the excellent sessions what I saw far. It was having interaction and very good that you took all the audience along with you and you are interacting. That it is a good section. What I feel this is the way we must have to present that in the sections. It will help everyone to improve their knowledge. It will help to improve everyone's and also participation. It will enhance and it will stimulate the presenter to more and more efficacy. So thank you very much. Keep it up. Come again the rest of the part also. It is very interesting and enthusiastic. Thank you very much. Come again with the rest of the parts. Thank you very much. I'm simply, I'm not simply putting you up. It is really, I the 11th or 20th person that telling that all others may not say, but I'm telling that is why. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Ram, now, Boblin, sir, please unmute, sir. You helped a lot. Unmute, sir. Yeah, you can talk, sir. You helped a lot. Boblin, sir. Oh, are you asking me to talk? Yeah. Yes, Dr. Hubert. It's nice to hear from you again. I think today you have proved yourself to be our homeopathy neurology specialist, because I like to hear from your point of view with the physiology of the brain and the nervous system.
in all the sympathetic and the parasympathetic and the parts of the brain. And that is a very, very good and insight for us, for those who may learn for the first time, and for those who might take it as a refresher course. Whatever is it, I think it has been a very fruitful webinar for us tonight. And thank you very much for this sharing. Thank you, sir. And get the attendance of audience. I made a mistake. I made a mistake. Sorry. Dr. Danesh is moderator. Sorry, Dr. Danesh. No problem, no problem. You are the moderator, but I went to converse with others. It is not your mistake, but it's due to some inconvenience I couldn't open as there was some bit of sound going on. That's why. Anyway, really a wonderful session from you. As everybody told, it's full of interaction. Many doctors participated in your question and answer session, because that really, this is what everyone has to contribute to each and every presentation, so that homeopathy will be the winner. Not only it's a platform to share knowledge in between. Dr. Hubert was asked to take the session only yesterday, but still he presented such a wonderful subject in this evening. That itself is a beauty. And not only that, everyone really shared your experience, particularly the questions about the gastric complaints. Almost all medicines were mentioned, ethos, anti-glutacina. Sometimes, of course, we can use phosphorus also, phosphorus, lycopodium. All those medicines are very good. Then chelidonium, berberis, bulgaris, all those medicines can be added to the list of medicine that were used by Dr. Hubert. Chenapodium is also a very good remedy when it comes to a splenic complaint. I think we have not covered spleen. Am I right, doctor? Yes. Spleen did not. That will be coming in the next part, I think. I don't know. Whenever I start that time only, I am thinking about to take this class. Anyway, this kind of presentation is very, very effective because that will give an opportunity for others to share their experience also. We have Dr. Mustafa, that is he's a veterinarian, and sir can also contribute the same some medicines for veterinary sessions also. Sir, you can unmute yourself and make your own comment, sir. And Dr. Mustafa, he's a senior. I think sir is not able to unmute. He has presented some of the best presentation in this forum with the veterinary science, from veterinary science. Almost the same medicines are being used by the veterinary purpose also. Dr. Hubert, what is your experience with gallbladder stones? Gallbladder stones, it was difficult for me. But within that size, 5 mm, okay. More than that. But our sir told me that I could not quite make it. Said that you had to take green apple and green apple and vinegar. Using green apple juice and vinegar, that time you give, but I could not make it. Yes, particularly the best medicines, we know that this is chelidonium. Chelidonium, okay. Chelidonium within Ken's note, it is said that you can within going to the other bed, it may credit. That happened. In many times it happened. But the big one is not, I could not possible. Very sorry, that is also very good. I think the Mustafa doctor is here to interact with you. Good evening. I just ended the class only. What all taught earlier is I don't know.
what is the subject of this class? Okay. It was Tomorrow you can see, sir. Tomorrow you can see in the YouTube, sir. we will have to Yeah. management of neuro During the Ramzan period, we can't attend these sessions. That was I was not here in this class for the last 1 month. Okay. Anyway, Today, the subject of discussion was mostly on abdominal complaints, how it happens and why it happens, and how can we manage with the homeopathic medicines. Because, for example, urinary system. no, we have not yet reached, Dr. Hubert has not yet reached that level. Only we began with the head, and now it is up to the Nervous system and parasympathetic and sympathetic nervous system. We discussed about the We are activities getting of. good result in pets having nervous problems. With the Syncum metallicum, Cupra metallicum, such medicines we are getting wonderful results. Other system doctors are telling that there is no medicine, just steroids. But we are getting good result with this type of medicines. Recently, a facial paralysis case is treated by me and get good result. That video will be ready for tomorrow. Okay, thank you very much. We are hope for that. We can have some presentation from your side in this international session also. Dr. Mustafa sir. Okay. Now I wait. Sorry, Dr. Ram Paresh sir to say. Thank you, Dr. Dhaneji. Congratulations, Dr. Hubert Dishalwaji. Excellent session, beautiful described. Good music director and best class teacher. Just like sitting in a classroom, I am sitting in a classroom. Very nice presentation. Different structure of brain and different kind of memory. Very, very thanks, Dr. De Silva. Again, second part of neurological disorder presentation in Ifph. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, very, very thanks. Thank you. If anyone want to have a chat with Dr. Hubert on the subject, you can raise your hand, or otherwise you can directly unmute yourself and speak. Dr. Sarika eel serum. Eel serum is a very good remedy for. I never used it. I don't have it. Eel serum is a very good remedy for the gallstone. That's why doctor recommended that medicine. No. So many medicines we discussed today. Do you want to add anything more to this session? So you added something, you can add some more. You can speak about like a body about or China from your experience. Hello, Danish, you calling me? Yeah, I think the best remedy for liver and for this one is and certain times we can look into cinchona when the symptoms is similar. But basically, it's chelidonium. And also, we have to think of the tissue remedy that helps in the bowel production. And one of the most important is natural pause, followed by calcara pause and calcara sub.
we have to look into this tissue property that makes up the bowel system in the gallbladder. So it does help in the long term. Thank you. Thank you, sir. Yes, another big session is coming on tomorrow. Dr. Ismail said the president of IFBH will be taking a session tomorrow. You can have an interactive session with Dr. Ismail Said. An hour with Dr. Said Sir is the subject, and Sir will be discussing about management of cancer with homeopathy, just like Dr. HUBERT has done today. And it is the time to wind up the session. I invite Dr. Boblin to say the vote of thanks to this session. Oh, yeah, thank you, Dr. Danesh, again. Okay. On behalf of the International Forum for Promoting Homeopathy, I would like a very, very big thank you to Dr. HUBERT D. Silva for giving a very, very good insight into the neurology and the brain function and the nervous system in this today's webinar. It has been a very fruitful night, and I'm sure we benefited and we have to recall back our experience during his question and answer times. And it has been a very, very good session, and I agree with Dr. Danesh and the rest. And once again, thank you very much, Dr. HUBERT, and I hope that you can come to some case-taking time. Thank you, Doctor. Thank you, and good night once again. Thank you all. Thank you all. Thank you all. With that, we come to the end of the day 1320, and tomorrow Dr. Ismail Said will be taking a session at the same time. Hope all of you will be there in time. And with that, we come to the end of the day. Thank you all for joining the session. It's over. Namaskar. It's over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Please unmute. Okay, thank you. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1320 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു മലയാളം സെഷനിൽ ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയും കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കേസ് ടേക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. രോഗികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അന്തപ്പെട്ടിരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട് അവര് തന്നെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. എന്താ ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്താ ഇത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നു. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേസ് ടേക്കിംഗ്. എന്തായാലും അതിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വരാൻ പോണത്. എന്തായാലും കേസ് ടേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആമുഖമായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷ് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ തുടങ്ങും. നന്ദി ശൈല ഡോക്ടറെ. നമ്മള് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയം, എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നിത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേസ് ടേക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്ത് പറയാനാണ്, ഇതെന്ത് പഠിക്കാനാണ്, ഇതെന്ത് കേൾക്കാനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി കേസ് ടേക്കിങ് സാധാരണ കേസ് ടേക്കിങ് ഫോം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, സാധാരണ അലോപ്പതി കേസ് ടേക്കിങ്ങില് അവരുടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രോഗി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇതെല്ലാം
കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ രോഗിയുടെ പേര് വിവരം, കുടുംബ ചരിത്രം, കുടുംബത്തിൽ അയാളുടെ സ്ഥാനം, ആ കുടുംബത്തിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, സമൂഹത്തോട് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള 100 ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ എപ്പോഴും സാധാരണ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ തല മുതൽ താഴോട്ട് ആണ് പോകുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മൈൻഡ്, ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മൈൻഡിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രോഗി വന്ന് പറയുമ്പോഴെപ്പോഴും ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കൈക്ക് നല്ല വേദന. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അത് എവിടെയാണ്, എപ്പോ തുടങ്ങി, എവിടുന്ന് തുടങ്ങി, എന്താ കാരണം? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ആ രോഗി പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ അതെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു രോഗി പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ വന്നതാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഗ്യാസാണ്, ആകെപ്പാടെ വയറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? അത് എങ്ങനെ ഡോക്ടറെ? ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി സൈക്കാട്രിയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അതെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അത് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ആ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി. സാമ്പത്തിക തിരിമറി വരുന്ന പോലെ കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പം അതിനെന്താണ് കാരണം എന്നന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയിൽമെന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു രീതി വെച്ച് ശരിക്കും അത് ഒരു ഡോസ് ഇഗ്നീഷ്യ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കറക്റ്റായി പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ആ രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം വരുന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ആ കേസ് അങ്ങ് വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ച്, സൈക്കാട്രിയുടെ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെന്നാലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ അതിനെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് എഴുതുന്ന അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം, ഇത് ബാക്കി പ്രൈമ ഫേസ് ഒരു കേസ് ഷീറ്റിന്റെ ആ മെയിലിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പേര്, അഡ്രസ്സ്, അയാളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, പ്രായം, സെക്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞ മുതലാണ് പ്രസന്റ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു വിവരം നമ്മൾ എഴുതും. ആ പ്രസന്റ് ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി, പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ വയറ് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെൻസേഷൻ, അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് ഫീലിംഗ് വരുന്നു, സെൻസേഷൻ, ലൊക്കേഷൻ, മൊഡാലിറ്റീസ്, കൺകമിറ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ആ ഗ്യാസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ശരീരത്തിന് എവിടെ തൊട്ടാലും ഇക്കിള് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഏമ്പക്കം പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൺകമിറ്റൻസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് കീസ് ദ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ രോഗിയുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സവിശേഷത എന്താണ്, അവിടെ തൊടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇക്കിൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റെയർ പെക്യൂലിയർ അൺകോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിൻഡ്രോം ആണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പം പക്ഷെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതുകയും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിന് നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ മോളുടെ കുട്ടി ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവൾ ശരിക്കും ആക്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പോലുള്ള ആക്ഷൻസ്. അപ്പം ഡാൻസിങ് നേച്ചർ അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ മൂക്കിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അതൊരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രോഗി ഒരാൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരാൾ നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പം അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മാത്രമായ ചില സവിശേഷതകൾ. അലോപ്പതിയിൽ ഇതിനൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല. അവരിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കേസ് ഓഫ് പാരാലിസിസ്, അല്ലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടങ്ങനെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കണ്ണിന്റെ ആ ഗോഷ്ഠി എന്നുള്ളതിലും പ്രധാനമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കേസിലും വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു പേഷ്യന്റ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല്, അത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്മെല്ലാണ്, ആ ഒരു സ്മെല്ലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മുടെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് പോകാം. അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായുടെ അകത്ത് ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വായിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉള്ളിലെ ആ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ഡെപ്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന തിക്ക് ഡിസ്ചാർജ്, അപ്പോൾ അത് തിക്കാണ്, അതിന് നിറം ഗ്രീനിഷ് ആണ്, നല്ല ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂന്തോറും ഭയങ്കര വേദനയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കണം. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിത് കാണുമ്പോഴേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകരുത്. പിന്നെ കേസ് എഴുതുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി പോകണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്ക് ഡോക്ടർ ഹനുമാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ കേട്ടിരിക്കുക, അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നത് വരെ കേൾക്കുക. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത്. അവര് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയാതിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡറെ പേടിച്ചിട്ടാവാൻ പറയാതിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട്, അടുത്ത വട്ടം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒഴിവാക്കി വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളെയും കൂട്ടി വരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യമായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ കേസസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ഗൈഡൻസ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സുകളും എക്സ്റേ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് പോരാൻ നേരം ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് കാലിന്റെ പാദത്തിൽ ഡോക്ടറെ എൻ്റെ എല്ല് വളരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്റേ ഫിലിമോ എല്ലാം ഉണ്ട് കയ്യില്. പക്ഷെ അപ്പൊ ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു പെയിനിലും കൂടുതൽ ശരീരം മൊത്തം ക്ഷീണമാണ്, തളർച്ചയാണ്, അസ്വസ്ഥതകളാണ്. ഇപ്പം ഏജ് 42 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു മെനോപോസൽ സിൻഡ്രോത്തിന്റെ തുടക്കമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. പക്ഷെ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ എല്ല് വളർന്നിരിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേസ് ടേക്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എ വെൽ ടേക്കൺ കേസ് ഈസ് ഹാഫ് ക്യൂർഡ് എന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു രത്നാഭട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേപ്പർ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ പണ്ടുതൊട്ടേ നമ്മുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഓർഗനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വെൽ ടേക്കൺ കേസ് ഈസ് ഹാഫ് ക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ രോഗവിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്. അത് തന്നെ രോഗത്തെ വേഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊരു കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ തന്നെ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ രോഗിയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം,
അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ പുറത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് രോഗിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. തിരിച്ച് രോഗിയെ പുറത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുത്തി വീണ്ടും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് ഒരു പൊതുവെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മൾ ഈ രോഗിയെ പഠിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സിംറ്റംസ് കിട്ടുന്നത്. കുറെ 100 സിംറ്റംസ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് 4 or 5 സിംറ്റംസ് എടുത്തു വെച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് റെപ്പർട്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സിംറ്റംസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുകിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ രോഗിയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പോളിക്രിസ്റ്റൽ റെമഡീസിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു രോഗി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതച്ചു മൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അയാളെ ചില്ലി കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചില്ലി ഗ്രൂപ്പ് റെമഡി വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസ് ഷീറ്റിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും, ചില്ലി ആണെന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കേസ് ഷീറ്റിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് വരുമ്പോഴേ ഷർട്ടിന്റെ കോളർ എല്ലാം അയച്ചിട്ട് വളരെ വിശാലമായിട്ട് വന്ന പോലെ പാൻറ് താഴെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ AC ആണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ നല്ല ചൂടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേസിലോട്ട് പോവുകയും നമ്മളത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയും രോഗിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നിശ്ചയം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ജെയിംസ് സാറൊക്കെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗാലക്സിയിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു തുടർ ചർച്ച തന്നെ വേണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയൊന്നും എഴുതാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മൾ നല്ലപോലെ എഴുതുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആയി വരും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആകുമ്പോൾ സ്പീഡായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ സ്പീഡ് അങ്ങ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോ ഗാന്ധിജിയുടെ പടം വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ സ്കെച്ച് ഇടുമ്പോൾ നല്ല പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, നല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഗാന്ധിജിയുടെ പടം വരയ്ക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയും, നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പകർത്തി കുറെ സമയം എടുത്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു 2-3 വര കൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസ് ടേക്കിങ്ങിലെ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗി ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ രോഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അയാളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയും നമ്മൾ അതൊന്ന് രോഗിയെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗി ഉണ്ടാകുന്ന സമാധാനവും സന്തോഷവും നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഇതിന്റെ ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടപെടാം. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. കൊണ്ട് വേറെ ശ്രീധരഗുരു സാറ് റെഡിയാണ്. സാറ് തുടങ്ങാം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാറേ. കേൾക്കാം. കാണത്തില്ല. അറിയാമല്ലോ. പറഞ്ഞു. ഹനുമാന് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 84 പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് 99 വരെയാണ്. ഈ എങ്ങനെയാണ് കേസ് ടേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 84 തൊട്ട് 99 വരെയാണ്. ഡോക്ടർ നരേഷ് എല്ലാം ഒരാമുഖം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം 84ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് അത് രോഗി അയാളുടെ രോഗചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ അയാളുടെ അസുഖങ്ങളെ പറ്റി അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടത്, അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവർ നേരിട്ട് കണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. വൈദ്യൻ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, മറ്റു വിധത്തിൽ രോഗിയുടെ പ്രകൃതമാറ്റത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. രോഗിയും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇടയിൽ കടന്നു ചോദിക്കാതെ അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളതെല്ലാം മൗനമായിരുന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കണം.
വിഷയത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോകാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തനിക്ക് എഴുതിയെടുക്കത്തക്ക വിധം സാവധാനത്തിൽ പറയുവാൻ അവരെ ആദ്യം തന്നെ ഉപദേശിക്കണം. രോഗിയും മറ്റുള്ളവരും പറയുന്ന ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളും വേർതിരിച്ചെഴുതുന്നു. പിന്നീട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചറിഞ്ഞ് അതാതിന് കൂട്ടത്തിൽ എഴുതണം. രോഗിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്ന ശേഷം വൈദ്യൻ എഴുതിയെടുത്ത ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളും വെവ്വേറെ വായിച്ച് അവയെപ്പറ്റി താഴെ പറയും വിധം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുക. ഉദാഹരണമായി, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉണ്ടായി, ഇതിനു മുമ്പേ ഔഷധം സേവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോ അതിനു മുമ്പിലോ ശേഷമോ ശരീരത്തിലെ വേദനകളെ പെയിൻസ് ആൻഡ് സെൻസേഷൻസ് സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മപ്രകൃതവും എന്ത്, വേദന തുടർച്ചയായോ വിട്ടുവിട്ടോ ക്രമമല്ലാതെയാണോ വന്നിരുന്നത്, അത് എത്ര നേരം നിന്നു, ഏത് സമയത്താണ്, പകൽ, രാത്രി, രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട്, അങ്ങനെ പല മൊഡാലിറ്റികളും ചോദിക്കാം. ശരീരം ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരിക്കുക, കിടക്കുക, നടക്കുക, ഉറങ്ങുക, നിൽക്കുക, നടക്കുക മുതലായവ, അത് വർദ്ധിക്കുന്നതും ആശ്വാസപ്പെടുന്നതും ഇത്യാദി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ രോഗത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ മറ്റ് സംഗതികൾ ആവശ്യമായത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറയുക. ഉത്തരങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ അതെ എന്നോ അല്ല എന്നോ മറുപടി കിട്ടാത്തതോ ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗി പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തവിരുദ്ധമായി പോകാനും തന്മൂലം ചികിത്സ തെറ്റിപ്പോകാനും ഇടയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം രോഗത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ വൈദ്യൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു. രോഗിയുടെ മാനസിക പ്രകൃതിയെയോ ശാരീരിക അവയവങ്ങളെയോ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെയോ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വൈദ്യൻ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രോഗിയെ കൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി പറയിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാണ് പാരാഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയും. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇച്ചിരി ശബ്ദം ഉണ്ടേ കൊള്ളാം. എന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയൊരു ശാലം കൂടെ ശബ്ദം കൂട്ടി വെക്കാം. ഓക്കെ. അതിനെ പാരാഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതല്ലേ എന്ന് പറയണം. ചിലപ്പം അവർ മാറ്റിയും പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം, മലമൂത്ര വിസർജനം, ഉറക്കം, വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ, ഓർമ്മശക്തി, മാനസിക സ്ഥിതി ഇത്യാദികൾ രോഗം മൂലമുണ്ടായ അവസ്ഥാവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചറിയാം. ഇങ്ങനെ രോഗിയും കൂട്ടരും സ്വയമായും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായും വേണ്ട വിവരങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം രോഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തെപ്പറ്റി ഡോക്ടർക്ക് തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും മോഷിച്ചിടുവെന്നെങ്കിൽ പറയണം, ഞാൻ നിർത്താക്കോളാം കേട്ടോ. ഇത് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞതാ, എന്റെ വാചകങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രോഗിയുടെ പ്രകൃതത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വൈദ്യൻ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ വിശേഷ വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കുകയും അവയിൽ ഏതെല്ലാം രോഗിക്ക് അരോഗാവസ്ഥയിലും സഹജമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചറിയുകയും വേണം. മറ്റൊരു വിധം ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രോഗത്തിന്റെ രൂപം തരുന്നില്ല. അവ രോഗി സേവിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ മൂലമുള്ള കൃത്രിമ രോഗങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ അവ സേവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിനു മുമ്പോ സേവ നിർത്തി വളരെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ കാണുന്നത് ആകുന്നു യഥാർത്ഥ രോഗത്തിന്റെ തനി രൂപം എന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു താഴെ ഒരു ഈ ഫുട്നോട്ടുണ്ട്. ഈ വക കേസുകളിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സേവിച്ചാൽ ഈ വക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ അപ്രത്യക്ഷമായും രോഗിക്ക് സഹജമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിന്റെ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പെൻസിലിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ മുതലായ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്ന രോഗികൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ശാസ്ത്രപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അതേ ഔഷധങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ആദ്യമായി സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തുടർന്നുള്ള ഹോമിയോ ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. മേൽപ്പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക് എത്ര കാലം മുമ്പേ സേവിച്ചാലും ശരി, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവയ്ക്ക് പ്രത്യൗഷധം സേവിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതും ഗുരുതരവുമായ രോഗത്തിൽ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ അപ്പോൾ കണ്ട മനസ്സിലാക്കി തക്കതായ ഔഷധം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുവാൻ ഡോക്ടർക്ക് സാധിക്കണം. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷനായ ഒരു വൈദ്യന് ആദ്യത്തെ 1-2
രോഗികളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായ രോഗചിത്രം ഗ്രഹിച്ച് അതിന് തക്കതായ ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇപ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആഴത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 99 വരെയുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം 92 വരെ വായിച്ചുള്ളൂ. ഇനിയും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ പറയട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം 9:20 ആയില്ലേ, വേറുള്ളവരുടെ കൂടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. 9:24, 9:25 ആവുമ്പോൾ സാറേ. അതെ, വേറുള്ളവർ പറയട്ടെ. പിന്നെ മറ്റ് സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഏത് ഡോക്ടേഴ്സിന് മുമ്പോട്ട് വരാം, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരവരുടെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. ആ ടിപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക, കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെ രീതി. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ 2 ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വേറുള്ളവർക്കൂടെ അവസരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക. നോക്കാം സാർ, ആരെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ടോന്നേ. നോക്കട്ടെ. കേസ് ടേക്കിംഗ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വേറുള്ളവർ ഇവിടെ വളരെ സാമർഥ്യക്കാരായിട്ടുള്ള പലരും ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരൊക്കെ പറയട്ടെ. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹരിഹരൻ സാറിനൊക്കെ അവരുടെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ആർക്കും പറയാം. ഞാൻ സ്ഥിരം വരുന്നവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. രാജേശ്വരിയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറുപ്പ് സാർ പറയും. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാറ് റെഡിയാണോ? എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലല്ല, ഞാന് വീട്ടിലല്ല, പിന്നെ വേറൊരു വീട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാരെയും കാണണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്, മൊബൈലായതുകൊണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാരെയും സെർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. വേറെ ആരും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സാറ് പറയൂ. ആഗന്തിക രോഗങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്തോ നിജരോഗങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം മുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗമുണ്ടായതാണെങ്കിൽ രോഗിയോടോ ബന്ധുക്കളോടോ രഹസ്യമായും തന്ത്രപരമായും ഡോക്ടർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. മാനഹാനി, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, കുടുംബഘടകം, ധനനാശം, പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ശീലം, അമിതഭോഗം, ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ രോഗി ചിലപ്പോൾ മറച്ചു വെച്ചെന്നിരിക്കും. നിലജങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ രോഗിയുടെ തൊഴിൽ, ജീവിത രീതി, ഭക്ഷണക്രമം, കുടുംബജീവിതം ഇത്യാദികളെപ്പറ്റി ചോദിച്ച് രോഗം നിലനിന്നു വരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമാണെങ്കിൽ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യണം. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കും അത്. സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവകാലത്തും ഗർഭകാലത്തും പ്രസവത്തിലും ആർത്തവം നിലയ്ക്കുന്ന കാലത്തും, അതായത് മെനോപോസിൽ ഉള്ള ക്രമക്കേടുകളും വിശേഷാവസ്ഥകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിജരോഗങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞവയും അല്ലാത്തവയുമായ എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായും അനുസരണമായും അന്വേഷിച്ചറിയണം. സാധാരണ കാണാത്തതായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും നിസ്സാരമാണെങ്കിലും കൂടി വിട്ടുകളയുവാൻ പാടില്ല. രോഗശമനത്തിനുള്ള ചികിത്സ നിശ്ചയിപ്പാൻ അവ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കും. ഈ വക നിസ്സാരമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കാലമായി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന രോഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് രോഗി കണക്കാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും രോഗിക്ക് ശരിയായ ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ പലപ്പോഴും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. അതിനും പുറമെ രോഗികൾ പലമാതിരി പ്രകൃതക്കാരാണ്. മിഥ്യാരോഗഭയമുള്ള ചിലർ, അതായത് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ്, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ, അവരുടെ രോഗം വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുന്നതിനും ഡോക്ടറെ പേരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിശയോക്തി കലർത്തിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിഞ്ഞും രോഗങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. മറ്റു ചില രോഗികൾ ഉദാസീനത കൊണ്ടോ നാണക്കേട് കൊണ്ടോ മനസ്സിന് കരുത്തില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അവരുടെ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളാണെന്ന് കരുതി
പുറത്തു പറയാതിരിക്കുകയോ അസ്പഷ്ടമായി പറയുകയോ ചെയ്യുന്നു. രോഗികൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും പറ്റി സ്വയം പറയുന്ന വിവരങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിൽ പല വിധത്തിലും തെറ്റുപറ്റാൻ ഇടയുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് പറയുള്ളൂ, എനിക്ക് വയറ്റി അസുഖമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലമാണ്, എനിക്ക് ഗാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണെന്ന് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഗൂഗിൾ മാമയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം വരുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഡോക്ടർ ഒരു വലിയ ഡോക്ടറാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഓർഗനോൺ ഇല്ലാത്ത കാര്യം കേട്ടോ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും നിജരോഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതവും പൂർണ്ണരൂപവും വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് നാം മനുഷ്യപ്രകൃതത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ചോദിക്കുന്നതിൽ സന്ദർഭാനുസരണം സാമർഥ്യവും കൗശലവും ക്ഷമാശീലവും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അല്പസ്ഥായിയായ, അതായത് അക്യൂട്ട് രോഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായതിനാൽ രോഗിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഓർമ്മ വെച്ച് പറയുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഗ്രഹിക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്. ഓർഗനോൺ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. പിന്നെ ഞാനും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേസ് എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് വേണേൽ പറയാം. വേറുള്ളവർക്ക് അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തുക. ഒമ്പാരിയായി. തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഹനുമാൻ പറഞ്ഞ അതേപടി ഞാനങ്ങ് ഏറ്റു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സാറേ, ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു മെസ്സേജ് case taking common format for documentation purpose is very necessary. അല്ല, അത് നമ്മൾ പുറകെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ദേവൻ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹലോ, ഞാൻ രാജേശ്വരിയാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് എമർജൻസി ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന. ഡോക്ടർ ഉള്ളത് കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ രാജേശ്വരി ഡോക്ടർക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. രണ്ടുപേരുടെ മെത്തേഡായിരിക്കും രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഓർഗനോണില് എക്സ്പെർട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേവൻ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു രീതി പറയാം. അത് ഓർഗനോൺ അറിയാമെങ്കിലും അതിപ്പം പോലെ ദേവൻ ഡോക്ടറെ പോലെയോ അല്ലെ കുറുപ്പ് ഡോക്ടർ സാറിനെ പോലെയോ ഒക്കെ മറ്റുള്ള ഈ വേദിയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലെ അത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സാധാരണ ശൈല ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേസ് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ അങ്ങ് പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു 10 മാസമായിട്ട് തന്നെയല്ല, സർവീസിൽ ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ എനിക്ക് ജനനിയിലൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കേസ് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡ് വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടുകയായിരുന്നു. അതൊരു വളരെ ഉപകാരമായി. കാരണം ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അക്യൂട്ട് കേസ് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഹെഡ് ടു ഫുഡ് ചോദിച്ച് തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത്. പണ്ടെന്ന് മറ്റേ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്ന, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒബ്സർവേഷനും കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്ന. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാ സിംറ്റംസും ഒരു കോസേഷൻ തൊട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ, സെൻസേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി, കൺകോമിറ്റൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിംറ്റംസും ചോദിച്ച് തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് ഏത് അക്യൂട്ട് കേസ് വന്നാലും. ക്രോണിക് കേസിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മെന്റൽ ജനറൽസും ഫിസിക്കൽ ജനറൽസും എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു കേസ് പറയാം ഞാൻ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ സർവീസിലിരുന്നപ്പോഴും അത്യാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ രാവിലെയൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ റെപ്പട്രൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു സമയം കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു 10-40 years ഒരു മെയിലാണ്. അപ്പൊ അയാള് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഇയാൾ എപ്പോഴും ഈ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രധാന ഒരു സിംറ്റം പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട്, ഗ്രേഡ്
3 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉറക്കം വരും. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉറക്കം വരും എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ടയർഡ്നെസ്സോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാണ് വരുന്ന പ്രാക്ടീസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ആണല്ലോ, നമുക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ്, അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വരാതെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്ത് വന്നപ്പം എനിക്ക് ഫെൽറ്റൗരി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ ലിവർ കംപ്ലൈൻസിന് നല്ലൊരു മെഡിസിനുമാണ്. പിന്നെ ഫാറ്റി ലിവറിനും ഫാറ്റി ഡീജനറേഷനും ഒക്കെ പറ്റിയ മെഡിസിനാണ്. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും. വെറുതെ ഒരു കൗതുകമല്ലേ, ആ പേഷ്യന്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഈ മെഡിസിൻ നമുക്ക് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു, എല്ലാം വാങ്ങിയൊക്കെ വെച്ച് 30 പൊട്ടൻസിയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും ഈ പേഷ്യന്റ് ഇതുള്ളൊരു സ്കിൻ അലർജി ആയിട്ട് വന്നു. ഞാൻ കാത്തിരുന്നല്ല. അപ്പൊ സ്കിൻ അലർജിയുടെ ഒരു മെഡിസിൻ, ആ മെഡിസിൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, റെഫർ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ഫെൽറ്റൗരിയും കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഡിസംബറിൽ വന്നു 3 പ്രാവശ്യം വന്നു. ഫെൽറ്റൗരി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഈ 2 ദിവസം മുമ്പ്. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രിയിൽ. അപ്പൊ ആ പയ്യൻ ആക്ച്വലി മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ആ മെഡിസിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ ചെന്നപ്പം പിന്നെ ശരിയായെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഫാറ്റി ലിവർ ഡീജനറേഷൻ അല്ലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് 3 നിന്നും 1 ആവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ആ ഒരു കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെയും മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രയോജനമാണ്. അല്ലാതെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കി പോയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം കിട്ടുകയോ നമ്മൾക്ക് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ മെത്തേഡ് ഞാൻ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ കലാപരമായിട്ടാണ് എടുക്കുക. ഹെഡ് ടു ഫുഡ് തന്നെ എടുക്കും. തന്നെ വല്ല ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഞെട്ടിപ്പോകും. സാധാരണ കാരണം ഡോക്ടർ ഒരു ജ്യോത്സ്യനാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ഞാനും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് ടേക്കിങ് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും വളരെ കൗതുകവും അതിശയവും തോന്നാറുണ്ട്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന്. എന്നാണ് ലാക്കന ഇനത്തിൻ്റെ ഒരു കേസ് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞു. കാരണം 1-2 സിംറ്റംസ് കേസുകൾ കേൾക്കും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുക. അപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഒരു കോസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1-2 മെഡിസിൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ലാക്കഡൈനം. അപ്പൊ 1-2 ഞാൻ ഇപ്പൊ അത്രയും ഓർക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏട്ടൻ ചോദിച്ചു സ്വപ്നം കാണുന്നത്, പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു. കറക്കി കുത്തിയൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോഴുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സൈഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് ലാക്കനൈനത്തിലോട്ട് പോവുകയും ലാക്കനൈനം 10 തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. അത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കോൾഡ് വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാ കേസ് നമ്മളുടെ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ഫ്രീ ആയില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ പറയാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. ശരി എന്ന്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ദേവൻ ഡോക്ടറെ കിട്ടുന്നില്ല. എങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ വിശദമായി കേസ് ടേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചേനെ. ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് കേസ് ടേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാം. വീണ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ്? വീണ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാറിനെ കണ്ടല്ലോ. വീണ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല.
ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കേറിയിട്ടുണ്ട്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വീണ ഡോക്ടർക്ക് കേസ് ടേക്കിങ്ങിന് ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് മായാദോസൻ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാവോ? ഡോക്ടർക്ക് ഒത്തിരി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. ആർക്കും തന്നെ സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളോ ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കും പറയാനില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ റെഡിയാണ്. എല്ലാരും പറയട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മിണ്ടാതെ. അതെ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ ആദ്യം വേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും കൂടിയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കേസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു വേദിയാണ് നമ്മുടെ ഈ IAPHന്റെ വേദി. ഈ വേദിയിൽ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത കുറേ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങണം. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഇന്നത്തെ കാലം തന്നെ കൈക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ പവർ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. കാരണം എല്ലാ കഴിവുകളും നല്ലപോലെ നമ്മുടെ കെന്റിന്റെ ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല MDയും നല്ല വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ള ധാരാളം പരാജയപ്പെടുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ചികിത്സയോട് അത്യധികം പ്രണയം തോന്നുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നവരാണ് ചികിത്സയിൽ സക്സസ്ഫുൾ. അറിവുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് വ്യാജൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പോലും അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഹോമിയോപ്പതിയെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അതിനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് അത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫിയിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ ആ ഡോക്ടർക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്തത്? അദ്ദേഹം റാങ്ക് മേടിച്ച ആളല്ലേ, എന്നിട്ടും പേഷ്യൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പുറം ആ തല്ലിപ്പൊളിയായിട്ട് നടന്നവന് ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ്. അതിന്റെ കാരണം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അതിന് വേണ്ടത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും നമുക്കുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി ഞാൻ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിനിമം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുക. അതിനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ആരും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കരുത്. കാരണം ഇത് പങ്കെടുപ്പിക്കുക ഓരോരുത്തരെയും കുറെ കൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടർമാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഞാനോ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറോ അല്ലെ രാജേശ്വരി ഡോക്ടറോ ദേവൻ ഡോക്ടറോ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇത് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം. കാരണം ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മുടേതാണ്. സകല അംഗനവാടികളിലും സകല വനിതാ കൂട്ടായ്മകളിലും കുടുംബശ്രീകളിലും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. അതുവഴി നിങ്ങൾ പ്രശസ്തരാകുകയും ഹോമിയോപ്പതിയിലോട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ വരികയും അതുവഴി നമ്മളുടെ ഒരു നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മളല്ലാതെ വേറൊരാൾക്ക് നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇതുവരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് ദയവായി നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ. മഞ്ജു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറാണോ മഞ്ജു? മഞ്ജു സംസാരിക്കാവോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ എവിടെയാണ്, എന്താണ്? യെസ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. ഞാന് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ഫുൾ നെയിം മഞ്ജുഷ എന്നാണ്. ഞാന് പടിയാറിലെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് BHMS ആണ്. ഡോക്ടറാണെന്നാണ്. എന്തോ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണെന്നാണ് അല്ലേ?
അത്യാവശ്യം. ഡോക്ടറുടെ ഒരു അനുഭവം പറയാവോ? ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം. എനിക്ക് കൂടുതലും സ്കിന്നിലാണ് എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. പ്രത്യേകിച്ച് സോറിയാസിസ് കേസിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഫെയിലിയർ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. പേഷ്യൻസിന്റെ ഡോക്ടർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു സോറിയാസിസ് പേഷ്യന്റിന്റെ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, പ്യുവർലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംഗിൾ റെമഡീസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മള് പിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതെ അതെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെജിമെൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെജിമെൻ ഇപ്പം സോറിയാസിസ് വിറ്റിലിഗോ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ തിന്നാൻ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഇവിടെ. പൊട്ടൻസി ഒക്കെ ഏത് രീതിക്കാ പോകുന്നത്? എന്താ ഡോക്ടറെ? പൊട്ടൻസി ഒക്കെ ഏത് രീതിക്കാ പോകുന്നത്? ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പൊട്ടൻസി ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൊട്ടൻസി 30 ഞാൻ തുടങ്ങുക. 30 തുടങ്ങി അതിന്റെ ആക്ഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോ പിന്നെ 200 1 വരെയൊക്കെ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഡോക്ടറുടെ ഒരു 3-4 കേസുകളെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു ദിവസം സംസാരിക്കും.